Good morning, everyone, and hello, ladies and gentlemen. Welcome to our panel. This is the first panel of the day, and we are happy to discuss the theme on Cyprus and the Euromed region, diplomacy, trade, and security in a region of shifting balances. My name is Dr. Petros Petrikos. I'll be your moderator for today. And allow me to proceed with a brief introduction of our panel. From left to right, we have Michael Tetham, who is the British High Commissioner to the Republic of Cyprus. He assumed the role in November 2024. Previously, he was the Delivery Director for the European Political Community Summit hosted by the UK in July 2024. Over the span of his career, he has completed a number of diplomatic postings, including as the UK's Deputy Head of Mission in Washington, D.C. from 2018 to 2022, and as British Ambassador to Bosnia-Herzegovina from 2008 to 2011. Next up, we have İlkay Demirdag, who is a seasoned investor, board member, and board advisor with over 20 years of global leadership across private equity, venture capital, corporate finance, investor relations, sustainability, and impact investments. She is the co-founder of Energy Shift Capital, which is a trust-based investment platform connecting vetted investors with screen Series A and B energy transition scale-ups across the EU and the US. Next, we have Navard Chalikian, who is a research fellow at the Applied Policy Research Institute, APRI, based in Yerevan, Armenia. Her current research focus is on the geopolitics of the South Caucasus, as well as Armenia's relations with India. She is heading the India-Armenia track and is also an international relations expert with 10 years of professional experience in the field. She holds an MPhil in international relations from the University of Cambridge and a Master of Arts from the American University of Armenia. And last but not least, we have Dorothee Schmidt, who is the head of the Middle East Turkey program at IFRI, the French leading think tank doing international relations in Paris. She is an expert on Mediterranean and Turkey issues. She also holds a diploma in public management from Sciences Po in Paris and a PhD in political science from Panthéon-Sorbonne University, when she started her career at IFRI following Euromed Matters. And 10 years ago, she took charge of the MENA program, and she also started and developed IFRI's contemporary Turkey program in 2008. Dear all, we have a very rich panel, and I'm glad to be part of it. Our speakers are experts in their line of field, and allow me to begin with an opening question addressed to the panel as a whole. I'm going to give each speaker from left to right the time to respond to this opening question, which is as follows. What is the single most consequential shift today for the Euromed, for Cyprus and beyond, and why do you think that is the case? Let us begin with the High Commissioner. Thank you very much. I always get nervous when people describe me as an expert. If you'll allow me, moderator, I just want to begin by saying that when I came in this morning, several people very kindly expressed sympathies with me because of the terrible attack on a synagogue in the UK yesterday on the holy day of Yom Kippur. This was a horrific anti-Semitic attack, which obviously everyone in the UK condemns utterly, and I think it's very important that we stand in solidarity with Jewish communities in the UK and worldwide, what will be a very painful moment for them. To turn to your question, so the Eastern Mediterranean, to state the obvious, is a really important strategic region, politically, economically, in terms of energy and transport routes. An important region, but also a region that has been marked by very significant instability and turbulence over recent years. So when you're talking about the shift that we would like to see in the UK, it's a shift from instability to stability, a shift that allows us to
do more to explore the opportunities in the region rather than constantly be tackling the problems and the challenges. What does that mean in practice? I mean, the two priorities, I guess, that I would highlight. One is Gaza, but the UK is very clear that the immediate steps that are needed there are a ceasefire, the immediate release of hostages, and the flow of humanitarian aid into Gaza. We welcome the recent US plan, which we hope can offer a pathway towards those goals. In the longer term, we think that enduring stability requires there to be a political pathway to a two-state solution. So I think that's one important area. The other area that I would mention is Syria, which has been through a long period, more than a decade of conflict and humanitarian suffering. I think we now have a chance to embed stability in Syria. So we are very supportive of that goal and supportive of an inclusive political transition in Syria. The final thing I would say, because we're here in Nicosia, is Cyprus. The UK sees Cyprus as a really important regional partner. We very much welcome the fact that Cyprus is well plugged in to the region, has good relationships with Israel and its Arab neighbors, and we find it a really important partner for our diplomacy. Thank you. Thank you very much. Well, I think, in the context of where we are in the world, I think Euromed is not a regional issue anymore. Everything is so interconnected, and risks are so well diversified, and we're in a multi-risk era at the moment. So everything is around, the power competition around energy security and technology, I think. So where actually Euromed sits is basically the intersection of, okay, where do we really align globally in these three contexts? In addition to what you have said, geopolitically, I think energy transition, interconnectedness of the grids and infrastructure, technology and security are the critical things to focus on at the moment. Thank you. Hello, Kalimera. Allow me to say that it is a pleasure to be here on this in this beautiful country. This is my second time here, and I wanted to say thank you to the organizers before starting to answer the question. I am coming from Armenia, which is the region of South Caucasus, comprised of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. It is not Euromed region, but we are quite close to this region. And the complexities of geopolitics that you experience to some extent also are reflected in our region. It is again a region of great power rivalry. It is a region where we see the competition between US and Russia, where we see involvement of greater powers and regional competition between Turkey, Russia, and Iran. In recent years, we have experienced a very strong conflict, the Nagorno-Karabakh conflict. The war happened up until 2020. It was a frozen conflict, as you know. And in 2020, Nagorno-Karabakh was attacked by Azerbaijan and taken over as a result of the use of force and ethnic cleansing. And this is a reality on the ground, and this is something that happened in a short time span and has not been properly addressed by the international community as well. So this creates a precedent of solving conflicts by the use of force, which I believe it's not a good precedent, and this is not the way the international community should be moving forward. Another thing is, as I already mentioned, the intensification of the regional and global power competition, which is again affecting the region. And the third trend currently is more going towards the peace and reconciliation between Armenia and Azerbaijan. The extent to which this is going
The extent to which this is going to work in the long run, it is still something to be seen. But as for now, we have the mediation of the United States. And that is a new introduction to the region, because previously the region has been dominated by Russia. And currently we are observing a trend of stronger Turkish influence in the region, and probably this trend will continue. And also Iran, as our northern neighbor, has its own vulnerabilities, its own concerns. And probably I stop here and I can continue on this topic so that I don't have too much time. Thank you. Okay, bonjour. Thanks a lot for having me. This is my first time here. I very much appreciate the possibility to have interactions with the Cypriot analysts and people, because it's a rather fresh perspective for me. It's not that I have the daily capacity to interact in this context. So, to be very synthetic, you asked for the one single shift. So, to me, it's the rising of Arab diplomacies and the coming together of the Arab diplomacies in the aftermath of October 7th. It took 2 years to sort of crystallize a movement that I saw earlier with the first agreement between Iran and Saudi Arabia. This is the return of diplomacy regionally in the Middle East. And I think, to me, the most impressive moment, the defining point, is after the Israeli strike on Doha, the summit in Qatar, and the way the Gulf leaders came to support Qatar. This is a very important shift, because don't forget that a few years ago, these countries were close to confrontation. And now there seems to be a sort of common effort, a diplomatic one, to work on a security architecture to balance the new security realities of the region that is very much dominated by Israel, and to try and think in terms of developing the region to stabilize it also economically. Thank you very much to our panel for their opening statements. I would like to move on to our first theme, which is security alignments. And I'd like to start again with the High Commissioner on a question on how is the UK adjusting intelligence sharing and operational priorities after the Gaza escalation and the Ukraine war's spillover into the Mediterranean? Because I think you've already mentioned that this is also one of the UK's priorities, and I think it would be also very interesting to hear what the High Commissioner has to say. Yeah, sorry, there's nothing like... Sorry, the microphone. Whenever you ask a diplomat to talk about intelligence, we start to look like a kind of rabbit caught in the headlights, and I won't say much about that. What I will talk about, I think, is the UK's priorities in the region. I kind of feel like more or less. Apologies if it sounds a little bit like I'm repeating myself. I think our core interest for the UK is stability in this region. My neighbour was talking about all the economic opportunities, the trade opportunities, the energy infrastructure opportunities, and for sure they exist, and to some extent they're being realised. But that would be much easier in a more politically stable and settled context. So that is very much what we are working towards. And as I said, I think we see the immediate priority as a situation in Gaza, and I talked about the immediate steps and the longer term steps that we see as necessary there, and British diplomacy will be very much engaged behind that. Thank you. Thank you, High Commissioner. Ilkay, you've mentioned in your opening remarks, you've discussed security and energy, and I was wondering if how do you see security considerations affecting the energy markets today? Well, it's quite a deep issue when you look into, how actually, energy markets shift. We see actually electrons matter more than molecules now.
and it's going to be the case going forward. And now that, if you look at, the total investments in 2025 in the energy market, the expected investment amount is around $3.3 trillion, and most of it is coming from China. And that is, I think telling a lot about, the energy markets, how actually China prioritizing, energy investments, renewables, and how advanced they are in battery technologies, and they're really holding most of the critical materials. That's really creating a big issue for Europe because, first of all, they don't have access to critical materials, and then, they are lacking behind the technologies when it comes to, batteries, energy storage, and so forth. And I think it's quite difficult for Europe to catch up China in that respect. And that creates an energy, I think, security problem for Europe. And I have been attending a lot of conferences throughout the year in Europe, and the subject is always around, how are we going to catch up, with the technologies and advancement of technologies? How are we going to scale up the existing, or emerging technologies in Europe? How are we going to channel more capital towards there? So that's one critical problem for Europe. And I think, it's not that easy to compete with China when it comes to technologies like that. And I work with a lot of scale-ups globally, both in US and Europe. And I see, actually European scale-ups find it very difficult to get access to capital and scale up. So I think that's one critical problem that I would address. Thank you. Thank you, Ilkay. Navard, Ilkay made this connection about how the world is an interconnected place. So going beyond the Euromed region, what is the geopolitical situation and the current dynamics in the South Caucasus region? And so that we explore this in a more comparative setting as well, if you like. So as I mentioned in my opening remarks, it is like a microcosm of global geopolitics. Following the Nagorno-Karabakh war, here is the situation that we have at the moment. And I wanted to show you the map, but unfortunately it was not here available. The region has been dominated mostly by Russia, and Armenia has been Russia's main partner in the region. Russia has been Armenia's security guarantor, and it was helping Armenia to balance against Azerbaijan and Turkey. However, this has changed as a result of the Nagorno-Karabakh war and Armenia's diversification policy, because Russia, which mediated the ceasefire between Armenia and Azerbaijan, actually brought also its peacekeeping troops to the remaining part of the Nagorno-Karabakh, but eventually they had to leave, and this resulted in the ethnic cleansing in which actually Russians had also their part. So following all these events, Armenia has been taking more like a diversification policy, and previously it has been dependent on Russia on its defense and security. However, currently Armenia is looking more towards European and Western countries for having greater engagement with the EU. And we also see the unprecedented presence of EU in the region, because previously for decades it has been helping the region in different ways. It has been a part of the European Eastern neighborhood, and currently, and also the EU has been making major investments both in Armenia and in Azerbaijan. Currently we have the European EUMA, which is the European Observer Mission, that has been deployed on the border between Armenia and Azerbaijan. It is a civilian humanitarian observer mission, but this is unprecedented because before we did not have such kind of European presence on the ground. So basically they are monitoring the border, they are giving reports to the EU, and this is a presence of EU that is also going to continue probably. Azerbaijan is against this presence, but Armenia is in favor.
Other than that, we see the emergence of also new actors, and it is interesting to observe how China and India have become new actors in the region. That is, again, an unprecedented trend. Well, as I said before, Armenia was buying 99% of its weapons, let's say, from Russia. And currently, Armenia has become the largest buyer of Indian weapons, which is a new trend. And this has been happening very fast within recent years. And Armenia is the largest buyer of Indian indigenous weapons. And at the same time, India is now the largest defense partner in terms of procurement for Armenia. This trend is continuing, and also Armenia is looking for other countries as well. France is another example that has been providing, again, weapons to Armenia, which did not happen before. So basically we see a multidimensional increase of external actors, including European and Asian. China is more involved with the region, with Georgia and with Azerbaijan. And these are very interesting trends that I can speak more about if you're interested, but maybe that is the short description. Thank you. Thank you. Dorothy, I turn to you because my fellow Cypriots and I, very often when we discuss security, there is an elephant in the room, and that is Turkey. If you don't mind, what are Turkey's strategic and economic priorities, in your view, with regards to current affairs in the Euromed region and perhaps beyond this region? Does it read any geopolitical shifts as a deterrence, as provocation, or something in between? So, this question is a very structured one, very elaborate one. So we see the elephant is the animal that all the Cypriot people have their eyes caught by. I think Turkey's priority in the region is to consolidate its footprint because it has invested a lot, especially in the Middle East, and now in the Mediterranean also as a maritime space. I think one thing that you have to take into account within the power balances inside Turkey is the re-coming together of the army, the military sector, and the government, the state. They were at odds for quite a long time. And after the failed coup of 2016, Tayyip Erdogan finalized the movement of, retaking power, regaining the hand over the military. So it's very important to understand that they're working together now. And they're also working together with the economic sector, the private sector. The Turkish state is very much in leadership in order to help the Turkish companies to export more abroad, to set foot beyond the Turkish border. So there is a soft power plus hard power common effort to consolidate Turkey's footprint in the Middle East and also now in the Mediterranean, because as you know, it extends until Libya. And I think the driving priority is to become a structuring power in the region, not only in the East Med, but more globally in the Med, but also in the Caucasus and globally. I mean, they have invested a lot on multilateral institutions. They are very active inside the UN system. With the BRICS, as you know, they officially applied. They're with the Shanghai group, so they're very much committed to all multilateral clubs that they can. But in the region, they want to become a structuring power because the ultimate objective is to keep the autonomy that they've been working on for 2 decades. They want to defend Turkish interests, nationally defined. They don't want to be they don't have to compromise with NATO or with the EU on the defining of Turkish national interest. But one important point is that I think Cyprus was actually really featured on the list of Turkish national interests, strictly defined, which is a strange legacy of historical ruptures that they had. But I think these interests, this national interests, can be redefined, and they are constantly now, they have entered a dynamic. So we had opportunity to discuss Turkey's
vision, outlook on Cyprus recently. And I think what to me matters the most is that I've seen it evolving, like really going through up and downs, very different perspectives for the last 2 decades. So I think there is room for bargaining, and this is very important. And then to the second point of the question, which was how do they see shifts in the region, provocation? Can you just read it again? Yes, does it read geopolitical shifts as a deterrence, a provocation, or is it something in between? Okay, so my answer is they read it as a threat. There is a very strong psychology of a threat perception in Turkey. This is, again, inherited from a history from the starting of the Ottoman Empire collapsing into the emergence of this very, tiny space that they perceive as being constantly under threat, its borders being constantly challenged. So the counter-obsession is to, of course, being revisionist on most of the Turkish borders, including in Syria, where, you have Turkish troops beyond the Turkish border. And some of my Turkish colleagues would say when a Turkish soldier crosses the border, he never comes back. So that's a very interesting statement. So I think the Turks have now several threat perceptions, and it's evolving. One very important is on the Black Sea. They know that the Black Sea is going to become a confrontation space between Russia and NATO, where they have to take a part. After the Russian-Ukraine war, they will have to choose on what side they will be, and it's extremely complicated, I think, for NATO to ensure that Turkey considers that its interests lie more with NATO than with Russia. This is not obvious because they have a nexus of economic commonalities with Russia. Second threat perception, and my Turkish colleagues keep on insisting on that, is the Aegean. It's like now, and I think it's also a way to divert our attention from the Black Sea, actually. This is like overplaying threat in the Aegean, talking about Greece becoming aggressive again towards Turkey. But the new threat perception that emerged after October 7th, and that's building up very quickly in the Turkish psychology, is Israel. And this is also where Cyprus has a role to play, because now the division of the island could be envisaged, they could contemplate it in the broader confrontation of forces and the need to strike a balance with Israel in the future. So as you may know, we've worked on the reinvestment of the Turks in the northern part of the island recently. And I think there is a dangerous trend now into remilitarizing the issue of Cyprus. The strategic status of Cyprus is changing now in the new geopolitical context. Thank you. Thank you, Dorothy. Thank you, not thank you. So, going on into a question that's more related to diplomacy in the region. We've seen the recent changes in Syria. And while the al-Shara government claims to represent all of its people, we still see that it has trouble exercising effective control over its own territory, with conflicts still breaking out in various parts of the country. How can we actually explain the decision from a diplomatic point of view to welcome al-Shara, a former Hayat Tahrir al-Sham jihadist turned political animal, and recognize his government on equal footing in the international community? And I'd like to begin with the High Commissioner again, please. The microphone. Really important interests are engaged in Syria. Regional stability, the humanitarian situation after so many years of conflict and suffering, terrorism, the complete removal of the Assad era chemical weapons. So, like I said, there are big interests there, and those interests are best served in the UK view by helping to stabilise the situation
in Syria, through an inclusive political transition, through humanitarian aid that will allow the economy and the population to recover, and through supporting the complete elimination of chemical weapons through OPCW efforts. So, you know, that is my justification for why it's important that that the UK and other countries are active in trying to stabilize Syria and to support an inclusive political transition in the country. Thank you, High Commissioner. Dorothee, how do we explain, how do we understand Turkish involvement in Syria from this perspective? Well, I think I'd like to answer your first question. Actually, I think it's good that al-Shara is a political animal. I think that's the good news, that the jihad is turned into a sort of a Syrian nationalist, especially as Syria does not exist at the moment. Its territory is still very fragmented. There is a strong external presence still on the ground. So, and al-Shara has to try to have all the goodwill come together in order to help him rebuild the country, stabilize the borders, then rebuild the country. So he has to focus on economic reconstruction of Syria before having any new ambition that would go beyond the strict borders of the country. So I think this is actually good news. That I don't know how the jihad is transformed into that, but I think it's the result of the thorough destruction of the country after 20 years of civil war. So we should not forget that he's coming to power, which looked like, you know, a surprise. It was actually the result of the the long-term decline of the structure of power of the Syrian state. And so I think the priority is to restore states in the region in terms of stability. If you come to the Palestinian question, my answer will be the same. I think it's important to have strong states, including Arab states in the region. Otherwise, the instability goes on forever. I think the stakes for us Europeans in Syria is to be able to find some role to make us useful in a picture where, of course, other regional countries are dominant. For the moment, there's a standoff between Israel and Turkey. We talked about it. There is this contribution of the Gulf states. The economic contribution will be absolutely super important for the future of Syria. And I think the West has difficulties finding somewhere to intervene, finding their new role into this equation. So the news is that the future security architecture, the future political architecture of the region lies on the wills of the states themselves, of local actors themselves. Thank you. Navad, what would you identify as the goals of Turkey in the South Caucasus, and what implications, if any, can this have for the Eastern Mediterranean? Going back to the points that I made earlier, so currently there is the peace process that is ongoing. And at the same time, there is a demand from Azerbaijan to provide, from Armenia, to provide a land connection between Azerbaijan and Turkey. If you look at the map, and I'm sorry it's not there, Turkey and Azerbaijan are divided by Armenia. Basically, Armenia is standing in between the two countries. This has been not a new, but a very age-old ambition and strategy of Turkey to have a land connection with Azerbaijan and to extend its influence beyond in the region and beyond the region. And basically, Azerbaijan's claim of the so-called Zangezur corridor, which Armenia does not accept because it is perceived as a
territorial claim and as territorial encroachment against Armenians' territorial integrity and sovereignty. They keep pushing for this narrative of the Zangezur corridor that basically implies a road connection between Nakhichevan, that is Azerbaijan's exclave bordering Turkey, and Turkey proper through Armenia, and they keep insisting that Armenia should give them a passage that is not supposed to be controlled even by Armenia, basically taking a territorial expansion approach in that framework. Iran has offered an alternative, Aras corridor, so that they can have the connection. They also have the connection through Georgia, but they are not happy even with the road that Armenia has proposed. Armenia has always said that we don't mind opening communications in the region. We are for peace, and the Armenian government has this peace agenda, peace narrative, and it keeps pushing that forward. And Armenia says we don't mind giving a road through Armenia that can connect these two countries, but it is our sovereign territory, and we're going to have a control over that. So the deal that was signed in Washington on August 8 between Armenia, Azerbaijan, and Donald Trump and the United States stipulates that there should be a passage through Armenia, but it also very clearly indicates that there has to be a respect for sovereignty and territorial integrity of Armenia. Coming to your question about Turkey, Turkey has many times said that it supports Azerbaijan's Zangezur corridor and that it is a very important strategic project for Turkey. Basically, if that happens, this is going to give Turkey a greater expansion towards the South Caucasus, towards the Caspian Sea, which is rich in resources, and further towards the Central Asia. And when we're looking at Turkish policy towards those regions, it is very clearly aiming towards greater influence, both economic and perhaps military to some extent in the future. At the same time, this is going, of course, to increase Turkey's strength as a state, Turkey's influence beyond the region. How this is going to affect the Eastern Mediterranean, I think a greater influence of Turkey elsewhere is going to give less leverage probably to EU and to NATO over Turkey, and Turkey is going to be a more independent player in that sense. It is also going to be more assertive in its geopolitical game with other neighbors, including Cyprus, including Greece. So this can have longer-term implications. Currently, the peace process, as I said, is ongoing, and Turkey is more favorable to opening the borders. We're also hoping that the region will be unlocked, and it is, of course, a good thing to have open borders rather than closed borders. Armenia has been having closed borders for over 30 years with Turkey and Azerbaijan. It would be good for Armenia if we have open trade, if we have good relations, and Turkey seems to be now considering the opening of the border, which is a good sign, a positive sign. But at the same time, we have to be very careful and attentive to the far-reaching geopolitical implications, which are the underlying of this entire geopolitical mix. Thank you. As well. By the way, I'm Turkish, so maybe I have a right to comment on what has been discussed so far. I totally agree with your comments about the threats in the region. So thank you for highlighting them. But these are not, threats that emerged recently. I mean, we always had these threats because Turkey sits in a very strategically important location. Everywhere around us is almost problematic. We have been trying to be the balancing fact in the region, and we have been very transactional in all of our, communication with the surrounding countries. So we are a NATO member. We're trading with EU. We're trying to balance,
Syria issue from the beginning. So we have millions of Syrians in Turkey, and we have been trying to really, accommodate them for years. And with the new state of Syria, a discussion was going on that, most of the Syrians would go back to their countries, thinking that it is more stabilized now. It didn't happen. So Turkey has, yes, a lot of threats and a lot of balls to handle, really, to manage all these complex issues. And I think we are trying to, of course, defend our, personal objectives, whereas, trying to balance the security issues, the peace in the region. So we're being very, fundamental in terms of, what has been done between Russia, Ukraine, what Syria has gone through, the reconstruction of Syria. Turkey has been very, instrumental. So I agree with your comments. It's quite important, but I think there are many angles to be discussed from Turkey's point of view as well. Thank you. Thank you. And indeed, there are always different angles, and depending on also how the different perspective, taking into consideration the priorities of each actor involved as well. This has been a lovely conversation. There are quite many more questions actually to ask, especially about energy and energy infrastructure, but also the spillover of other conflicts in the region. But unfortunately, time is up. I'd like to thank our esteemed speakers for sharing invaluable insights to the Cyprus Forum, and I'd like everyone to join me in giving them a round of applause. Thank you very much. And yeah, just yes, one. Thanks very much. Sorry. Thanks very much. Really fascinating discussion. Sorry to push for questions, but I'm a journalist and that's why I came. I have 2 questions. I'm going to ask you, Kai, first about the technology security and energy that's interconnecting and driving a lot of state interests. As we're in Cyprus, I really do want to ask, though, this division of the island, how is that an obstacle and an opportunity to those 3 interests of energy, technology, and security? Like, how can that either block or encourage greater collaboration on those 3 areas? And if I could ask the High Commissioner a question. Regarding the US proposal on Gaza, given your own experience in Bosnia, how likely is it that this peace plan will be received well by the relevant actors, considering that there was not much inclusivity in the preparation of the peace plan? And which is something that we also saw in Bosnia to a great extent, and we see the ramifications of that today. Thank you very much. I'll quickly start. Thank you for the question. It's a very deep question, and I need to say, I'm not as expert as my dear panelists here. I'm coming from an investment world, so I would like to approach your question from, capital flows and, what I see as trends in the energy market. From Turkey's point of view, Turkey is really trying to be at the center of energy transitions, both for LNG, now hydrogen is a big issue, in the region as well. So all of these corridors can only be implemented with a joint force, because these needs high capital flows, and you need really multilaterals, all countries coming together, really structuring deals together to make these possible, because at the end of the day, these projects take a lot of time, a lot of capital, and when you think when you think one country to get hold of it, it's almost impossible. So I see these issues very complex and very interdependent. So I see a big opportunity for Cyprus to unite on this, to really be the corridor for hydrogen, LNG, whatever energy transition corridors are, to really make this possible. But I know there are many political issues going around that, so I don't know how possible it is. But from a investment perspective, or for the future of the world, for meeting net zero targets, for me,
you know, there's only way. It's collaboration and uniting of forces in terms of capital, governance, and yeah, going forward. That's the only way I see. Thank you for your question, which was how likely is it that the US plan will be received well? It's got a lot of international support, including from many Arab countries. So I think that's positive. We've been locked in a really bad situation for far too long, and this is an opening. And in these circumstances, where there is an opening, the right thing to do is to seize the opportunity and work as hard as you can to realize the potential for peace and stabilizing the situation. So it's positive that the plan exists. It's positive that it's got lots of international support, and we very much hope that all the relevant actors will agree to it and line up behind it. Thank you. Unfortunately, we don't have any more time for questions, but you're more than welcome to network with our speakers around the forum. Thank you all for coming. Thank you again, esteemed panel and guests.
2028 to 2034. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Good morning and welcome to our panel on policy priorities and challenges for the European Parliament and the EU budget 2028-2034. We're going to discuss about money, so I'm starting with some numbers. On July, the Commission presented its proposal for an ambitious and dynamic multi-annual financial framework accounting to almost 2 trillion euros. This amount is look big, but actually is not very big. It's only 1.26% of the EU gross national income compared to the United States. The federal budget of the United States is 23% of the GDP. So in the coming next months, the European Union will have to decide how to spend its money at a time of growing demands. We need to invest more in areas like green energy, digital technology, defense, and preparing for possible new member states. At the same time, there are ongoing pressures such as limited financial resources, economic inequalities, and the need to keep the EU socially and regionally balanced. In our panel today, we are going to discuss this issue with Haris Polikarpou, head of the Economic Policy Bureau and member of the Political Bureau of AKEL, and Yasser Aydin. He is a senior expert at SWP and especially at the Center for Applied Turkish Studies in Berlin. But first, we begin with a video message from Sofia Rusak, Researcher Fellow at the Center for the European Policy Studies. Hello, everybody. It's a pity that I cannot be there with you in person for this very interesting panel and discussion, but I'm happy to have the opportunity to be given some space in this way to share a little bit my thoughts and my opinion on the topic that's discussed. Now, this panel is about the policy priorities and the European Parliament's take on the policy priorities of the EU and the MFF. And so I was thinking, in addition to the conversations about the policies and the content, but also would be interesting to contribute with a few thoughts about the decision-making dynamics inside the European Parliament as they play out at the moment, because there has been quite a big shift, and I am observing quite a new decision-making dynamics inside the Parliament. So I thought it would be worthwhile to elaborate a little bit on that. Now, we should not. I mean, it's always worthwhile to remind where the European Parliament came from, and how the decision-making dynamic used to be for a very, very long time, because only 2019 the so-called Grand Coalition ended. What was that? That was the time, which by the way prevailed over 40 years. In which the two biggest groups, the Social Democratic S&D and the Christian Democratic Conservative EPP, in which they had 50% of the seat, and that meant that effectively decisions could be made with these two groups alone, and that due to the fragmentation of the political landscape and the diversification of the voter will that changed, and in 2019 for the first time, as I said, in 40 years, the two parties were not enough anymore, but instead they needed a third partner, and that was the Liberals. And sometimes also the Greens. So then something emerged, what was adopted as the von der Leyen Commission, because that was the first term of Ursula von der Leyen between 2019 and 24, where most of the Commission's proposals were decided on
by a majority made up of S&D, EPP, and the Liberals, and as I said, sometimes the Greens. Now, that already was a new decision, a new dynamics. So that was quite a big change in internal decision-making procedures. But what happened in 2024 was another change to this, and that was that not only the European Parliament became more fragmented, but it also became increasingly polarized, and the fringes, especially the far right, Eurosceptic end, and those groups on the far right end, gained in seats. And I mean, now we're looking at about 26% of members of European Parliament that sit to the right of the EPP. Now, so not only has the parliament become more fragmented, and the two biggest parties have lost their majorities, but also the fringes have gained, and particularly the far right. Now, that would not be enough, let's say, to justify my concern and also my contribution to the topic. It's not only that the far right has gained ground, because frankly this is something that we see already for a long time. We see already in the past 20 years that far right parties have gained more and more seats in the European Parliament. So it's a steady, slow increase. But there's two things that have changed now, 2024, I mean, with the last elections in June 2024. And the first one is that the European People's Party, so the Conservatives, they are now willing to make decisions together with the far right. And so that is really a new dynamics, because so far there was what we call the cordon sanitaire. So this means that is the agreement of all the pro-European forces to not include the far right in the decision making. And that was, something that, all the pro-European, pro-democratic parties subscribe to. But this is really, that is really not intact anymore in the European Parliament at the moment, especially in the EPP. And the EPP, in the last term, I mean, in the 2019 to 24 term, there a lot of decisions have been made that were, from their point of view, way too green, way too progressive, the whole Green Deal package, for instance. And they have the feeling that they had to carry in this von der Leyen coalition, they have the feeling that, their conservative voice has been drowned out, and they had to, pass through and decide on or support a lot of decisions that actually are against their, conservative nature. And now the tide has turned, and it's now their time to kind of, regain control and push through the conservative policy agenda. And from their perspective, it's, almost irrespective with which majority that is possible. And so what we see a lot at the moment is that they start to negotiate with, the Social Democrats, the Liberals, and try to find common ground here. But there's always a threat behind, like, if you don't agree with us, we will turn to the right to make decisions and to find agreement, to find majorities with the far right, because that is very important. What also has changed in 2024 is not only that the European People's Party is willing to find majorities to the right, but also that they can. Because what is new is that the EPP, including all the MEPs that sit to the right of them, have more than 50%. So what used to be, before 2019, the big coalition between S&D and EPP, and what was later then, the von der Leyen Commission of Progressive Center forces of Social Democrats, Christian Democrats, and Liberals, is now a majority. I mean, this majority can still pass decisions, and they effectively do, so they also still have 50%. But who does not have a majority anymore are all the parties that sit in the center left and to the left. And that is a big change from the last term, so between the term before 24 and the term that we're in now, that this center-left majority is none anymore. But instead, the right to far-right emergency is emerging. So this means the European...
So Mrs. Rusak gave us describe the political landscape in the European Parliament. It's a challenging landscape. But let's start our discussion now. We are going to discuss about policies in this context. So I'm starting with Mr. Aydin. European Union want to spend more money in energy, defense, security. So, and Turkey want to be part of this procedure. So my first question is, in what ways can Turkey contribute to European security and energy autonomy? So, Kalimera, I'm happy to be here in Cyprus, and thank you for having me here. So, Turkey can contribute in many ways to the security of European Union. First of all, Turkey is regional power balancing Russia, for example. And in the Ukrainian war, Turkey's policy, Turkey aligned itself with European policy. Turkey is supporting Ukraine also militarily, blocked Russian warships through the Turkish straits, for example. And Turkey did not recognize the annexation of Crimea. This is important. Turkey is contributing to the security of European Union in this way. And also Turkey has an increasing, developing defense industry. This is important. There are a lot of projects between Turkish and European companies, and Turkish defense industry can help to fill the gap in the European defense industry. There are shortage in the production of ammunition and so on, and Turkey is also playing a big role in the drone industry, so therefore can Turkey contribute a lot. Security has also technical dimensions, for example. It's not only on balancing Russia, but also, for example, we experience transition to e-mobility. Cars becoming e-cars and becoming smart devices. And when BYD invests, for example, in Turkey, when they produce in Turkey and when they build a production site in Turkey, they will have more opportunity, for example, to use this in Turkey produced electro cars, not only to export it to European countries, to countries of European Union, but also they will have also information gathering and intelligence gathering via this smart devices. And here can Turkey play a big role in cooperation projects with European countries, with European Union, and therefore to wrap up, Turkey is a NATO member, is a member of the European Sky Shield, and Turkey is very keen, although there is there is political and diplomatic tensions, of course, I will not neglect that. But Turkey is very keen to be part of European security architecture. The Turkish defense minister said if there is one time a European army, Turkey should be part of this army. So we see a country which is very keen to cooperate with European countries, with the EU, and I think this is important, and this also gives a leverage to Brussels. There is two problems in that. The first problem is the democratic deficit in Turkey, okay? Yes. And there is also two member states, Greece and Cyprus, that see Turkey as a threat. So yes. How can we overcome this? Yes, there are not only two problems, there are many problems. Let's start with the problem between Greece and Turkey. Yes. Of course, Greece sees Turkey as a threat. Other way around, Turkey sees also Greece as a threat. We had a time for 4 years, it was the danger of a confrontation. No, it's passé. It's, I know that both countries are communicating via diplomatic channels, and in this diplomatic
door channels, Germany plays also a role. Germany brought Turkey and Greece together because Germany has a different role than France, for example. So Germany tries to be neutral between Turkey and Germany. I know this neutrality is seen different in Cyprus and in Greece, but yes. Germany tries to be, and therefore I'm very happy on that communication between Greece and Turkey. And Turkey did not send ships to look after oil, for example, in the Aegean, and now Ankara de-escalated. I'm happy on that. The other issue is democratic backsliding in Turkey. Yes, Turkey is no more a functioning democracy as we know it from Europe. It's no more a liberal democracy. We see rule of law is very problematic, so I'm very pessimistic. I couldn't say that there is a functioning division of powers in Turkey. But Turkey needs Europe, therefore Brussels can make such conditionality. They can make cooperation dependent by either a new reform process or stopping the autocratization. So Turkey is very keen to modernize the customs union, for example. And European Union, Brussels can combine it to the conditionality of stopping the autocratization. Turkey and Europe, the trade between Turkey and Europe is amounts 210 billions. This is 1/3 of the whole Turkish trade. So therefore, Europe has many leverages in the hand to force Turkey, at least, to stop the autocratization in the Turkey. It is not only about normative. It's not a normative issue. So we know that in this geopolitical context, global geopolitical constellation, we have also how to say, an alliance of autocrats, for example. So if Brussels does not actively try to influence Turkey in a way towards democracy, it will be also a problem in its foreign policy, and it will also a problem for its goal becoming a global actor. So Europe needs Turkey to become a global actor, but it also needs to have a more democratic Turkey, a country in which the government recognize and rule of law and so on. You mentioned the leverage. Until now, this leverage is not working. It's not working because still Turkey is occupied power in Cyprus, and there is tension now again between Greece and Turkey. You are right, but we had a time where this leverage worked very well. Between 2000 or let's say 1999 to 2009 or 10, it worked very well. I think it does not work because European countries, especially decision makers, think they don't have this leverage. When I talk to German politicians, for example, or from politicians from other countries, I realize that they can't realize what kind of leverage they have. They say when we don't allow the export of some weapon systems or ammunition, Turkey will take it from other countries like South Korea and so on. This is true. Of course, Turkey is no more a country as we know it from the 60s, but still, European Union has many leverage in the hand.
modernization of customs union would be one leverage, one important leverage. But we need a strategy. There is no strategy in Brussels, and there is no coherent strategy, and there is no coherence. And therefore, Turkey can take advantage from the situation. We need a coherent European Union, and when Brussels could act in a unified way, then it will have more leverage on Turkey, and I think it will function. Not fully maybe, but there are still some things to do, some leverage in the hand. Thank you very much. Harris, before I ask you about competitiveness and the economy, do you want to comment about Turkey and the relation between EU and Turkey? Ναι, καλημέρα. Υπάρχει μετάφραση, μπορούμε να μιλούμε στα ελληνικά. Ωραία. Ναι, μισό λεπτό. Ωραία. Ναι. Να κάνω 2-3 σχόλια. Και η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος του σημερινού πανέλ ήταν λίγο διαφορετικός, αλλά ξεκινούμε διαφορετικά την προσέγγιση και να μας δώσει την ευκαιρία να χτίσουμε από εκεί για το ευρύτερο γεωπολιτικό. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι η συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν η όποια αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα του σεβασμού των κυπρογενών υποχρεώσεων που έχει η Τουρκία, του γεγονότος ότι θα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσει τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως να αναγνωρίσει και την κυριαρχία αυτών των κρατών μελών. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο, είναι σημαντικό την ώρα που συζητούμε για αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λαμβάνουμε υπόψη ότι όταν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν τον ενεργειακό τους σχεδιασμό, προσπαθούν να προχωρήσουν στη διαδικασία της αξιοποίησης των κοιτασμάτων, και μιλώ για την περίπτωση και της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, υπάρχει μια επιθετική πολιτική από πλευράς της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία φιλοδοξεί να γίνει συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσει τη διαδικασία ένταξης, αναβαθμίζοντας την αύξηση των αμυντικών δαπανών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι δεν μπορεί να προχωρεί εφόσον δεν σέβεται τον τρόπο με τον οποίο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να αξιοποιήσουν τους φυσικούς τους πόρους και στην ουσία να αμφισβητεί την ίδια την κυριαρχία των κρατών μέλων. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον προϋπολογισμό. Προσπαθούν σε ένα προϋπολογισμό που έχεις συγκεκριμένος, τα 2-3 που είπαμε, να χωρέσουν και νέες δράσεις, όπως είναι η ασφάλεια, κυρίως η ασφάλεια και η άμυνα. Την ίδια ώρα είναι μπροστά μας οι προκλήσεις που έχει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Για παράδειγμα, το στεγαστικό είναι ένα κοινό πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως κοινό πρόβλημα είναι και το κόστος της ενέργειας. Ταυτόχρονα θέλουμε η Ευρώπη να γίνει εξίσου ανταγωνιστική, όπως είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χωράνε όλα αυτά σε ένα προϋπολογισμό? Θέλω να ξεκινήσω πηγαίνοντας έτσι μια 20ετία πίσω από που ξεκίνησε η νέα εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στο οικονομικό κομμάτι. Η στρατηγική της Λισαβόνας έβαζε ως στόχο η ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική οικονομία παγκοσμίως. Από τότε πέρασε μια δεκαετία κυρίως μέτρων ανοίγματος της αγοράς, επίδρασης πάνω στις εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεων, που έφτασε και μέχρι την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η πορεία που ακολούθησε είχε κυρίως χαρακτήρα πολιτικών λιτότητας και έχουμε φτάσει στο σήμερα και το πρώτο σημείο που θέλω να καταγράψω είναι ότι από το στόχο της πιο ανταγωνιστικής οικονομίας παγκοσμίως, τώρα οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι στο στάδιο που προσπαθούν να φτάσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να πλησιάσουν
την τεχνολογική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Έχουν ένα σημαντικό έλλειμμα εκεί. Και την ίδια ώρα η Κίνα φαίνεται ότι στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την πρωτοκαθεδρία, όχι μόνο την ξεπερνά, αλλά είναι και πρωτοπόρος. Για παράδειγμα, στο κομμάτι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Άρα το πρώτο είναι ότι σε αυτόν τον στρατηγικό στόχο υπάρχουν βήματα πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που ήθελε να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης, δυσκολεύεται και έχει στο τέλος της ημέρας συνάπτει συμφωνίες υπό το βάρος των εκβιασμών. Θυμίζω ότι η τελευταία συμφωνία του Τραμπ με την Φοντερ Λάιεν όχι μόνο ήταν, μπορώ να πω έτσι, ήταν αδύναμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχε και σοβαρή επίδραση στους ευρωπαϊκούς λαούς. Να πω ότι μόνο 2 σημεία μόνο, 600 δισεκατομμύρια επενδύσεις δόθηκαν στην Αμερική για να υπογράψει τη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 750 δισεκατομμύρια αγορά ενέργειας από την Ευρώπη. Τούτα τα 2 σημεία με φέρνουν στο δεύτερο κομμάτι. Το ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει να αντιμετωπίσει 3 βασικά προβλήματα που είναι στην ουσία της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Το πρώτο είναι η απουσία σοβαρής βιομηχανικής πολιτικής, που τούτο συνεπάγεται και σε μειωμένη καινοτομία και έρευνα και άρα δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα διεθνώς. Το δεύτερο είναι πολύ ψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα η παραγωγή όχι μόνο να έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα, αλλά να οδηγεί και για παράδειγμα στο κλείσιμο αυτοκινητοβιομηχανιών στη Γερμανία. Στο πολύ ψηλό κόστος για τους λαούς της Ευρώπης, στις πληθωριστικές πιέσεις, όλα τούτα θα έπρεπε να αντικατοπτρίζονται με το στοιχείο του κατεπήγοντος μέσα από το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μου, δεν συμβαίνει. Και το τρίτο είναι η κοινωνική κρίση. Η κρίση στο στεγαστικό, στις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο διονγκώνεται από πολλούς παράγοντες, πέραν από το υψηλό κόστος στέγασης, από τη στροφή, για παράδειγμα, διαφόρων αγορών στη βραχυχρόνια μίσθωση, στα Airbnb, που τούτο μειώνει την πρόσφορα ζήτησης, το γεγονός ότι η μισθή και άρα το διαθέσιμο εισόδημα επαρέμεινε σε μέτριο προς χαμηλών επίπεδων, όλα τούτα δημιουργούν μια σημαντική στεγαστική κρίση και κατά συνέπεια υποβαθμίζουν και το βιωτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοδοξούσε να ήταν η πιο να έχει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο διεθνώς. Άρα θα ανέμενε κανείς, για να φτάσω και στην κατακλείδα της πρώτης μου τοποθέτησης, θα ανέμενε κανείς ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είχε ένα χαρακτήρα που θα αντιμετώπιζε το ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην καινοτομία, θα αντιμετώπιζε το υψηλό κόστος ενέργειας και το γεγονός ότι έχουμε 4 φορές μεγαλύτερη τιμή από ό,τι για παράδειγμα οι ΗΠΑ, θα αντιμετώπιζε την κοινωνική κρίση, το χαμηλό βιωτικό επίπεδο σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Αντί τούτου, βλέπουμε ότι τούτες οι δαπάνες των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών στην καλύτερη μένουν σταθερές ή σε πολλές επικεφαλίδες μειώνονται. Στο αντίβαρον βλέπουμε μια τρομακτική αύξηση αυτών που ονομάζουμε δαπανών της οικονομίας του πολέμου. Να πω μόνο ένα νούμερο, ότι στο προηγούμενο πολιετές τούτες οι δαπάνες ήταν στα 13 δισεκατομμύρια, στα 12,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 10 φορές, η πρόβλεψη είναι ότι θα είναι 10 φορές περισσότερο. Και η δεκαπλάσια αύξηση δεν περιλαμβάνει το τι θα δαπανούν τα κράτη-μέλη για να φτάσουν το στόχο του 5%, το οποίο θέτει το ΝΑΤΟ. Άρα το ερώτημα, ρητορικό, δεν θα πάρει απάντηση, αλλά για το ερώτημα πολιτικής είναι πώς θα καταφέρουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, τα εργασιακά δικαιώματα, αυτούτον που θέλουν να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας χώρος ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας, σεβασμού των αρχών, την ώρα που θα πρέπει να υπεραυξήσουν τις δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς. Έχουμε δυστυχώς 5 λεπτά για να κλείσει το session. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Sorry, I just want to ask you, referring to the democratic deficit in Turkey, you suggested that Brussels should assert
a more decisive position, if I could describe it like that, but rather strategizing a policy on it. Don't you feel that there is also a deficit from the opposition in Turkey to formulate such a step plan? I would think that the opposition in Turkey should be the one pointing out to Brussels the way forward and the way that it can actually assist Turkey internally to evolve to a democratic state. Yes. Does it function? Yes. Sorry. Thank you for the question. You are right, of course. It's also, first of all, the business of the Turkish opposition. It was until let's say until 2 or 3 years, it was very weak because the main opposition party was not willing to cooperate with the pro-Kurdish party, for example, and the former leader of the CHP had a very distant attitude towards protest movements, for example. But the new leader, as we know, till March of this year, is not afraid of having contact to the streets, having contact and cooperating with protest movements, youth movements, and also cooperating with the pro-Kurdish CHP. Therefore, it became better, the opposition there, and they have also a good candidate, for example, the mayor of Istanbul. Now he is in prison. Of course, we don't know what will happen, and will he stay there as long as Demirtas, for example, Selahattin Demirtas. But if you follow Turkey, for example, in the opening of the Turkish parliament, the CHP boycotted this opening and said, our mayors are in prison, so why should I go and applaud the president? He's not. He questioned also the legitimacy of the president because in US, the US embassy said. He said like this, he said, Turkish leader is a big leader, but he needs sort of legitimacy, and we give him legitimacy. And every people know that Erdogan is coming to the parliament and giving this picture with the opposition because he have problem with his legitimacy. And most of the parties in the opposition, the party of Davutoğlu and Babacan and so on, they give with them this picture, and they are in the parliament because Kılıçdaroğlu pulled them into the Turkish parliament. Otherwise, they would never be in parliament. So still we have a problem. We have an opposition problem, and I'm also a little bit upset by the DEM party. When Erdogan defeats CHP as a next step, he will destroy the DEM party. But I don't know why they are making a politics like this. So they have still hope that Erdogan will solve the Kurdish issue. He made in the past different steps to solve the Kurdish issue, but I don't believe in that. This is a tactic. It's a tactical move. Erdogan needs the Kurds because of the threat of Israel. He don't want close relations between Syrian Kurds and so. But in Turkey, you are right. There are still opposition party leaders. They are not aware of this situation and going to parliament and giving this picture with Erdogan. So in this sense, what can Europe, Brussels do in this sense? But there are still other levers in the hand. Thank you very much. In that point, we must close our discussion. Thank you, Yasar, that gave us insight about the EU-Turkey relation.
maybe someone ask why discuss about Turkey. Turkey is a candidate country, so it is a beneficiary from budget from the European budget, and Harris gave us the political context and the social, political, economic context of the policy priorities of the new EU budget. Thank you very much for your participation. Good morning. Bye. Dear guests, the next panel discussion is the Eastern Mediterranean Strategic Significance to European and Global Processes. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Hello everyone, welcome to this delightful panel actually, because we have I'm so happy that we have an exceptional array of speakers that I'm going to introduce to you very slightly, but you might know some of them already. This is, so my name is George Hadjipavli, to make sure that I introduce myself this year. I'm the program coordinator of the East Mediterranean Studies program at the University of Oxford. We are part of the European Studies Centre, somewhat paradoxically. That's because we look at the East Mediterranean, which is of course partially a European region, of course. But we look at the importance of the region in relation to European security primarily, but of course not exclusively.
So today our panel will kind of keep to that theme. We will look at the importance, strategic importance of the East Mediterranean in relation to European but also global processes. And we have a panel that represents both the European and the more broadly the global. I'd like to give just some brief context of one of the important developments in the East Mediterranean, but also that exceeds more globally, and that's, some people might know this as the India-Middle East corridor, Middle East-Europe corridor, let's not forget Europe, known as IMEC, which is a strategic multimodal economic platform corridor that connects all the way from South France, that's the idea, to India. And part of this you have energy projects like pipelines, electricity interconnectors to make sure we cater to both net zero and non-net zero enthusiasts that we have now in power, but also physical interconnectivity programs, railways. There's a non-physical component, there's the investment, there's innovation. So this is all part of this massive linkage between the south of France all the way through the South Europe, East Mediterranean, the Arab Gulf, and India. So given this broad context, I'm delighted that we have a panel of 4. I'm not going to speak much longer because our speakers are much more qualified than me. And to present them very briefly, going from the left to the right, we have Ambassador Amir Auron, who is the ex-Israeli ambassador to Turkey and Egypt, but now a senior researcher with the INSS, which is one of the leading national security think tanks in Israel. We have His Excellency, the High Commissioner of India, who we just met on the sidelines, but he's been telling me about his first year in Cyprus, and it's delightful to have the representative of the Indian state because obviously they're a core pillar of the IMEC corridor, which influences Europe and the East Mediterranean. To my right, we have Mr. George Pamboridis, former Health Minister of Cyprus, but also an expert lawyer with multiple insight from our conversations. And then to the right, we have Aziel Philippos Goulandris, who is the Secretary General of the World Federation of UN Associations. That's a mouthful, so you abbreviate it to IFUNA, right? And he's also a lawyer with experience in international maritime law as well. But most critically, he served in the French Navy. So he served aboard a military vessel conducting operations. So he will tell us also about the practical side of enforcing or violating international law, depending on how one looks at it. But jokes aside, the format is going to be as follows. Each speaker will have 7 minutes of introductory remarks to present their understanding of our topic. Then I might have like a short comment, perhaps, to each speaker for a reaction based on their remarks. And then we will open the floor to the audience for Q&A before we conclude. Fantastic. So who would like to, may I also, I'll be a bit impolite and I'll tell you when you have 30 seconds left to, or a minute. Would you like a minute or 30 seconds? When you have left in your speech? 7 minutes, a good amount of time. Fantastic. Sorry, 30s, yeah. Fantastic. So shall we begin from the left to right? What do you think? Yes. Maybe it will be better to talk about the IMEC and then I'll talk about Okay, yes. my example. First of all, let me thank the organizer Cyprus Forum for inviting me to this panel. And the moderator, Mr. George, has already set the context by showing you the map of the IMEC corridor. It was announced during the India's G20 presidency in 2023, and the initial signatory countries were 8 of them, straddling from India, US, Saudi Arabia, UAE, France, Germany, Italy, and European Union. They were the initial partners who signed the IMEC concept. So basically, what is this IMEC corridor is an alternative to the traditional corridor. So it is multimodal in the sense sea route, land route, and rail route.
There is two different segments. So you saw on the map, maybe you can put the map again. The southern corridor, which connects India to Israel, basically India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. And the northern corridor starts from Israel up to France, via Italy, and then connects to Germany also. So if I may say that it has made a notable progress in past couple of years, despite the conflict which is happening in the region. As of this month, the eastern corridor connecting India to the Gulf has advanced rapidly, while the northern corridor through Middle East to Europe has experienced delay for the reasons all of us know. And it is going to be a transformational significance for India's strategic interest, positioning itself as a global trade and in geopolitics. So it will reduce the logistic costs by 30% and transportation time by 40%, because if you see, India has been trying to have alternative land routes via our neighborhood, but it has not been working. So this new concept will reduce our logistics and alternative time compared to the traditional shipping lanes like Suez Canal or Red Sea and things like that. And it has found all-round support by the initial founding members. And if you see, Prime Minister Modi met with President Trump in February. He met with French President, and in the joint communique, which is available in public domain, lists out the aspiration of the two leaders, two sides to work on this. And fast forward, Prime Minister came here in June for the historic visit to Cyprus. And there we also, Cypriot leadership, Cyprus has also expressed their interest to be part of our overall process. But it is a bit far off, because the initial 8 has to first agree and set up the thing, because directly doesn't fall in the corridor, but it can be one of the nodes, what Cyprus is itself. But there is a formulation in the joint declaration which both governments issued, and you can have a look into it. So we are very much aware of Cyprus's interest in being part of the overall process. And going back, this process also aligns with India's broader strategy for connectivity, and including One Sun, One World, One Grid initiative promoting India as a bridge between Asia and Europe. And at leadership level also, we have supported it as one of the biggest game changers that may happen in the 21st century. Now let me talk about a bit on the concrete outcomes which has achieved. India and UAE has taken several steps to implement the IMEC corridor, and we have launched a India-UAE virtual trade corridor, which was launched in September 2024 following the visit of our foreign minister. And there is implementation is going on. There is a platform which is called Maitri, and it's called Master Application for International Trade and Regulatory Interface. So this digital infrastructure has streamlined trade processes between our two countries. So a lot of back and forth advocacy is going on, training is going on, and which is in terms of economic numbers, our trade is also growing now. India-UAE trade is about $85 billion, demonstrating the corridor's economic potential. So I'll stop here, and maybe we can come back later. But to summarize, the work has already started on the southern corridor. Now it is up to the northern corridor partners, including European Union, Italy, France, Israel, to start the process on the northern corridor. Of course, transatlantic partners like USA and others are also very interested in this corridor because of the obvious reasons, because of the transparent nature, open, democratic system by which this corridor will be financed and implemented. Thank you very much, Your Excellency, for that wonderful update, especially on the decisive progress in the southern parts, but also on bilateral relations. And of course, we had the visit by Prime Minister Modi
of India. So that was an important milestone as well. Shall we go to you, Amira, if you're ready? Sure. Fantastic, thank you. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, Ambassador, for giving us this very interesting information about the IMEC. I would prefer to share with you another example of regional integration, maybe not intra-regional, but a regional integration. I think it's very impressive. It's already active. So if I may, I will go to back to my papers. Of course, I'm honored to be here in this very important conference. I will dedicate the next few minutes to talk about a regional multilateral energy project that expresses the partnership between the countries in the region, as well as the extensive potential it holds. Based on my experience and my personal and professional testimony from the years I was the Israeli ambassador to Egypt, 2020 to 2024. I don't know if you know, but always the energy sector was a very important and vital component of the relations between Israel and Egypt. The discoveries of large gas reserves in the Eastern Mediterranean in the economic waters of Israel and Egypt from 1999 created a new reality for both countries and taught us how we can cooperate in a different sphere of regional economic activity. We are exporting, Israel is exporting gas now to Egypt. In the past, we used to buy gas from Egypt and also to Jordan. I'm talking about 13 BCM per year that Israel exports to Egypt. 13 all in all, 10 BCM to Egypt and 3 to Jordan. The peace relations that we managed to keep tightly, Israel and Egypt, plus the relations that both Israel and Egypt managed to create separately with Cyprus and Greece, helped us all to build the forum that I'm going to talk about, which is the EMGF, the East Mediterranean Gas Forum. It was established on January 2019. And since then, it's very active and it shows significant meaning to the regional activity. There are 8 member countries: Israel, Egypt, Cyprus, Greece, France, Italy, Jordan, and the Palestinian Authority. Also, there are 3 observer members: the USA, the World Bank, and the European Union. And all in all, we managed to create an umbrella for cooperation and dialogue around the development of gas resources in the region. The member countries and the other members managed to formulate strategies for activity based on shared vision, establish a competitive regional gas market, and ensure supply and demand. I would like to point out 3 dimensions, or maybe 3 pillars that characterize the most, in my eyes, the forum, and I think have made it an active organization. The first one is the regional integration, of course. It includes collaborative efforts between member countries to develop and manage the region natural gas resources, while ensuring sustainable and secure supply for local consumption and export markets. Simultaneously, integration involves promoting the integration of regional energy markets to facilitate efficient natural gas trade and optimize trade, cross-border infrastructure, such as, we have the pipelines between Israel and Egypt. We have 2, and we are going to have a 3rd one from Aphrodite gas field to Egypt. Also, the EU countries and the USA are contributing a lot to the regional integration. We see how
the organization, the EMGF, promotes the interest of American and European companies for reducing European dependence on the Russian gas. At this point, I would like to mention what I witnessed on the ministerial meeting in 2022 in Cairo, when Commission President Ursula von der Leyen was saying, after the three parties, Israel, EU, and Egypt, signed the memorandum of understanding, she said that she sees Israel and Egypt as a reliable supplier for gas for Europe. I think this very simple sentence means a lot, because it gives us approval that we can have a huge potential and huge incentive in developing our regional integration. The second dimension I wish to emphasize that relates to the forum is the fact that the private sector plays a major role in its activity. International gas companies are partners in the Gas Industry Advisory Committee that promotes dialogue between private sector, government, international financial institutes, and other bodies. This activity created a shared and cohesive community of business people from the region and the world, and I had the honor to participate in several of their meetings, sharing economic and commercial interest. It's also a place where it's a channel for constructive dialogue, and also a place to raise initiatives and to find solutions to disputes and disagreements. The third pillar I wish to emphasize is the importance of diplomacy, including economic diplomacy, which can and should ensure that energy cooperation is not disrupted by regional political tensions. The forum enables member countries to prioritize energy cooperation and work together in peace in order, of course, to develop the common capabilities. There are also countries in the forum that managed to create this membership as an opportunity for them for a transition from crisis to economic prosperity, or an opportunity to strengthen their position in regional and international arenas. The forum is also a diplomatic mechanism that can deter challenging factors like Turkey and prevent it from imposing its will, creating facts on the ground, or being a competing factor in this very important field of natural gas, and maybe perhaps in the future bring about a change in its position. So in conclusion, I can say it can be determined that the establishment of the EMGF is an expression of maturation of geostrategic processes in the Eastern Mediterranean and shared perception of its member countries regarding the importance of the East Mediterranean to their national security. Its establishment and activity, even during crisis periods like the one we are witnessing for the last 2 years in the region, of course, in Israel, unfortunately, expresses the strengthening of the weight of pragmatic realpolitik considerations at the expense of rigid ideologies. So I will end here, and I will say that we see the activity of the EMGF as a very good example of regional integration that absolutely can help us learn more about the possibilities that the IMEC is presenting to us. Thank you very much, dear Amira. And to draw a link between His Excellency's comments and yours, with the northern part of the corridor stack, I think the EMGF vision and mission might be a critical step towards getting things slightly unstuck. But of course, as you said, there's also the challenge of Turkey that we might come on later. But let me just stress what Amira said about decentrality
of the EMGF and the energy dimension to European security. I was speaking to a friend from Northern Europe yesterday who was telling me about, for instance, how Turkey has to be a central pillar of European security. And I said, you know what, because of Ukraine, of course. And I said, well, you know, if your objective is to do well in the war in Ukraine, then how can you expect Ukraine, facing a far more capable and bigger country, to prevail when through Turkey in the Eastern Mediterranean, Russia, the Europeans pay through energy purchases into Russia more than they contribute to Ukraine as financial and military assistance. So this is another important dimension to stress. And over to George Bamboridis, if you'd like. Thank you very much. Thank you for the opportunity to contribute to this interesting discussion. Allow me to start with IMEC and say that to start from where the High Commissioner has already touched upon the involvement of Cyprus. It's not a real involvement per se. It's we're in the way, actually. We're not helping in any real way because we're an island. So far as the economic aspect is concerned, Cyprus can definitely benefit from this, provided that it invests in infrastructure projects which will allow the interested parties to utilize Cyprus. I do see some benefits in the shipping aspect of this new financial, economic development. So that could, with the right policies, bring benefits to Cyprus. However, geopolitically, Cyprus can benefit a lot from this. The mere fact that countries that are conceiving the modern world in a similar manner as things are transitioning very swiftly, are coming together to introduce a new cooperation and allegiance, I would say, because you do need an allegiance to this, brings a fresh perspective on the whole issue, just as the Eastern Mediterranean Forum changed things and created a political reality on the ground. IMEC will definitely create another new political reality on the ground. So for small players like Cyprus, where the narrative of our adversaries dictates us to open up our eyes and witness the realities on the ground, i.e. the invasion and occupation of our country, the counter-argument is no. This is the realities on the ground come from greater cooperations like IMEC and the European, the Eastern Mediterranean Gas Forum, which demonstrate that countries that can benefit from cooperating in economic fields and energy field, and the energy field specifically, can create allegiances which will eventually demand peace for the economic prosperity of the project. So I believe Cyprus was proven right by choosing the right side of history, by being on the right side of the world in part of the European Union, and a natural ally to all the countries involved in both of these projects. So I think I will allow my time for the wisdom of the other contributors. That's it from me. Thank you for those brief but nonetheless wise remarks. And I'm pretty sure Cypriot policymakers can benefit from some of your insight, but that's a different discussion. Let's go to Aziel for the time being. Thank you very much, George. So my name is Aziel Goulandris. My organization may be less known to some of you, so let me just say what it is about. It's a mouthful, as George said. The World Federation of UN Associations. Basically, for the last 79 years, we were founded 1 year after the United Nations. We are here to defend more than the United Nations, but the idea behind it, which actually is, I think, more important than the organization that actually represents it right now, which is called the United Nations. But
the idea of a global organization that is based on multilateralism, that brings multilateral solution to global problems and things like this. Obviously, it's at this particular moment of time, I think it's a more difficult idea to defend. So let me just make a small digression to say that I don't think things are as bad as they look. I think they look particularly bad. My office is based in New York, so I'm at the center. So I hear a lot from inside the UN. I hear from diplomats. I think, yes, there is a shrinking of multilateral space in the world, and I think this has impact on everything, including in the region, including in what we heard just before in this regional project. But it is a little bit, the perception is a little bit exaggerated because of the impact of the United States basically not paying their dues to the UN because of the shift of policy. But I think this is conjunctural. It's not as bad. The United Nations and multilateralism in the last 80 years, we are going to have the anniversary on the 24th of October of the United Nations, 80 years, has gone through different challenges in the past. And this is not, or maybe it's not the biggest one, and I think it's not definitely the end. So that's a little bit of positiveness there to say that let's not forget about it. And the reason why I'm saying let's not forget about it is because the ambassador said before, and maybe bring about a change in Turkey's position in the end. That's what she said. Now, the thing is, so this is my take, I think if we don't bring about a change to all the region's actors, and especially a big actor like Turkey, I wouldn't be able to say, oh, the project is doomed or anything is doomed. I wouldn't be able to say, but definitely it's not a good way to start. And I think a good way to think about this is how the UN was created. The UN was not created because like the COP conferences that are unfortunately failing all the time. That's not how the UN was created. The UN was created on the ashes of the Second World War after very, very specific events made it possible that countries agree to what they agreed. If you put the Universal Declaration of Human Rights, for example, which was signed in 1947, you erase it from people's memories and you put it to be signed by the countries of today, it would never be signed by all the countries of the UN. It would never happen. So that's just an example to say things that happened that led to the creation of the biggest multilateral organization that still stands, 193 countries, were very specific events that are difficult to replicate. And if I go back to the region, and again, we have people that are representing countries from the region here, so I wouldn't be the best expert, but I would say the region doesn't have those prerequisites right now to create such a thing. So I think if we think of regional integration, we should not forget about the UN as a potential way to find solutions, or as a forum to actually work with, even if right now it seems a little bit negative, a little bit powerless, and so on and so forth. And I think the countries of the region are maybe difficult to convince right now, but in their history, we can find easy ways to convince them. For example, two of them are Balkan countries, Greece and Turkey, and around 100 years ago, the Balkans were the powder keg of Europe and all that. And if you think of the analogy, I don't want to be negative for sure, but the Eastern Mediterranean could be the powder keg of the world to a certain degree. So I think that this idea of bringing about all the countries to the cooperation table should be front and center. And I do believe that even if, again, it's not perfect, the UN should have some role to play because of this stable way that it was established, and because it is there. I don't think we can establish something regional that will be as strong.
Yeah, I will also leave the rest of the 1 minute that's left on your phone. Yes. Thank you so much, Aziel. I'd like to ask a very brief follow-up and to ask our speakers if they can, as few words as possible, to provide an answer or reflection. What do you think is the biggest opportunity and the biggest challenge for the realization of IMEC? And since Aziel delved a bit deeper into that, how can the region, in realizing and blocking the Northern Corridor, perhaps through MGF, but also through Turkey's contestation in Cypriot and Greek maritime waters, how can the region learn from perhaps the UN's inability to prevent certain wars, not least in Russia, Ukraine, not least in the region, but elsewhere? And of course, I say this with being very firm that the world is better with the UN rather than without the UN. Should we go from the left to right again, if that's okay? IMEC is important not only for India, but also for European and transatlantic security and prosperity. If implemented, it will be reshape how trade flows, energy security and geopolitical alignment between South Asia, Middle East, Gulf, Eastern Mediterranean and Europe. Of course, if it doesn't bring value to all the key partners, it is a non-starter. So let me summarize how it is important for India, how it is important for Europe and transatlantic. For India, it provides an opportunity to diversify exports, routes, reduce dependence on existing choke points, and integrate more deeply into European value chain. It also reduces the transit time and logistic cost. For Europe, it is an alternative linkage to energy and trade markets at a time when the continent seeks diversification of energy sources and the supply chain. The corridor's energy and digital pillar would be of interest to Europe because it directly aligns with its strategic interest and strategic priorities. Greater interconnectivity with Gulf and South Asia also reduces Europe's exposure to single route risks and builds redundancy into critical supply chain. For transatlantic perspective, US and Europe, IMEC is attractive because it offers a rule-based multilateral infrastructure alternative to large state-owned projects that have in some cases generated strategic dependencies. A corridor backed by open standards, transparent financing and interoperable digital customs framework will be like a win-win for all the partners. That is why if you see the senior leadership of the Western world have signaled political support for the corridor. And it has sustained political backing. And if you see G20, under the G20 framework also, there is a leaders investment and strategic investment regime, which there is a talk about financing this to the tune of 500 billion. The financing part would be of greater importance for this because anything to be operational, you need money to get it on stream. So that is what is my take on how this new concept and new corridor will bring value to all the stakeholders in the region. Thank you very much for those reflections, Your Excellency. As you've seen, I've been taking notes, so that's very valuable. Amira? I can only add that the IMEC offers, I think, first of all, a psychology change in the mindset in the Middle East region. We are not very strong in regional integration. Europe is built like this, of course the EU, with the different challenges and difficulties. So I think it will be a great opportunity for the regional players and of course along the IMEC to work and to think in a different way, to educate the peoples about the benefits of cooperating instead of challenging all the time each other. I think it will create a big difference to many countries. Some of them are very rich, some of them are not that rich. It will enable many job creation and so on and so forth. So
in all, it's a very positive initiative, a very huge one. I will mention one thing that we have to take into consideration, the issue of the Suez Canal. Since I was the Israeli ambassador to Egypt, I'm aware of the sensitivity of this issue, but I don't see it as either or. Maybe this huge initiative of the IMEC will develop redundancy, different routes of communication, of transportation in the region, between the region and Asia and Europe. So all the players and all the countries in the region will benefit from. Thank you very much, Amira. Go to Mr. Bamboridis. Just a small comment. It's a more of a philosophical reply, I would say. I see the UN as the pillar of the modern world, no matter what people say in the crisis that the concept undergoes at the moment. But and I believe that all regional initiatives, if placed under the existing umbrella of the international system, they can only reinforce that system rather than put it under doubt. So I honestly believe that regional integration is only possible under the premises that are made, are dictated by the global multilateralism system that, as we've seen it after the Second World War. So, for example, the Eastern Mediterranean region is a perfect example. You have the UN looking ahead and foreseeing that a United Nations Convention on the Law of the Sea is imperative for law and order around the globe. It introduces it, it sets the perimeter within which all member states may operate, and now you have regional initiatives like the GF, and you have the IMEC, in effect working within this framework, thus reinforcing it. And those countries who dare to challenge the system, and in the Eastern Mediterranean are quite a few. I mean, out of the huge success that the UN Convention on the Law of the Sea had, the biggest concentration of objectors is in the Eastern Mediterranean. You have Turkey, you have Israel that has not, even though you have adopted the concepts, you have not yet ratified it. You have Syria that has not ratified. You have Libya that has not ratified it. And you have the US, of course. Almost the rest of the world, the whole of the rest of the world has ratified that convention. And it's so crucial to see that abiding by international law is a matter of maturity that all nations that need to participate in such initiatives should manifest. I think, Aziel, you need to appoint Mr. Bamboridis to your advisory board. He's doing a great job advocating for the UN, and I fully agree. He's convinced me. Let's hear from you. Absolutely. Number of things come to mind with this. First of all, I really like the question of the UN is not preventing wars. I know you said it as a talking point, but many people say it as a real point. I would like to quote former Secretary General of the UN. For those who know it, it's quoted very often, but it's very, very true. The UN is not here to bring the world to paradise. It's here to prevent the world going to hell, right? I really like that because actually, first of all, if you analyze it, it's not very compatible with today's kind of very talk positiveness into existence kind of theories that exist, right? Which I don't think apply to international relations at all. They may apply to societies, but they don't apply to international relations. You don't talk things into existence. They exist, and then you talk. So if you put that phrase front and center, it means let's not over-exaggerate our expectations, first of all. The second thing is the UN is actually not here to prevent wars. The UN is here to provide the framework so that the countries of the world, especially the powerful ones, can prevent most wars.
Now, I'm not going to point any fingers, but when members of the Security Council are themselves, so we always criticize the members of the Security Council. That's a very, very common thing because they use the veto. But the veto is legal. It's a legal thing. So you can criticize the concept of it, but you cannot criticize its usage from a legal point of view. They do it because they were awarded that right in order to achieve the balance of power that was needed to establish the UN. So when they do it, they're actually applying the rules. The problem is when they invade other countries, to take the most simple example, and I don't mean only the latest one, the big one, I mean also the previous ones. Members of the Security Council invading other countries. This is not in the UN Charter, and it is not and it is just one example. It's easy to criticize the big ones, but it's just one example to say it's very difficult when you engage into this to then defend a system that is literally made to give some more power to the powerful ones and give some more stability to the weaker ones, right? That's what the UN is about. It's about a balance. So this is what we should be doing, and if we were doing this correctly, I think most wars would be prevented. And when I say this, I can hear inside of me someone saying, yeah, but what about those who are not preventing? Well, that's a moral discussion. It's not an international relations approach. In international relations, you try to avoid most. Actually, it's the same as in society. You try to avoid most crimes, but of course the system is not perfect, so there are some you can't avoid. That's for that. And about what the UN can do in the region, well, the UN has already done something amazing, which is UNCLOS, that my colleague mentioned. I had never thought, even if I studied it, I had never thought that it was the biggest concentration of non-ratifying countries in the world. Actually, it's quite interesting, with the US also being a player. I have to say, for the sake of a balance of approach, that the presence of Greece in the middle with those islands is not helping the others to ratify, because of the potential full effect of the islands. For those that know Law of the Sea, it's very, very central. And the fact that there is distrust between Greece and Turkey is adding to the fact, because Greece is is making a claim that is, by the book. Then Turkey says, okay, this is a full effect that is going to suffocate us economically and all that. While if you look at jurisprudence, Channel Islands, Saint Pierre and Miquelon, many, many things, you realize that islands sometimes are not given full effect and it's fine and all that. So there is a little bit of a trust issue, with Greece being not the only first of all, Greece is not necessarily a problem, but it is perceived as such, and other countries, and of course Cyprus with the division of the island and all these kind of things. So it doesn't help at all. And the last thing I wanted to say about what my colleague said before, that we believe in, and I saw some eyes not being, I don't know, I saw some disapproval, which is understandable when he said, I believe in the UN as a foundation. Let me say this. I think the UN is the canary in front of the coal mine. When there were coal mines can attract a lot of gases, and when there are too many gases, then they can explode. We used to put canaries, especially in the north of Europe, in front of the coal mine. The canary would die when the gases were present, and then the workers had time to leave. The UN is the canary. It's nothing more than that, nothing less than that. If the UN dies, it will be a significant blow to the idea that the international law exists, has to be respected, and this is the way to go. If it doesn't mean the UN represents it entirely, but if it does die, then we're going probably in the other direction. As long as it's there, we know that this is our path, imperfect, and so on and so forth. So things can get worse. Well, time flies if we're having a great time, and I think we had a great time, but unfortunately time has elapsed. CEV is here to make sure that I finish on time. Thank you for keeping us on time. I want to thank the distinguished panel. I think we succeeded in fulfilling our mission of showing why the East Mediterranean is of strategic significance to European and global security processes,
supply chains, energy, not the least, but also amplifying the international institutions and international law framework. I hope this is not going to be the last time we all gather in a panel. I promise to invite you in Oxford, actually. We can make it. We can do one more. Well, if the audience wants to come as well, you know. I see some positive nods, so that's sold. But thank you very much to the speakers, thank you very much to the audience, and thank you very much to the lovely people of Cyprus Forum for having us with them for the 4th time now. Thank you very, very much. Dear guests, the next panel discussion is Foreign Direct Investment, Growth Engine, or Dependency Trap. Please take your seat while our speakers prepare for the panel.
Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Cyprus Forum για την πρόσκληση. Λοιπόν, ξεκινώντας από τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο σκοπός του κάθε κράτους είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της ευημερίας των πολιτών του, τόσο στο παρόν αλλά και για μελλοντικές γενιές, είναι αυτονόητο ότι κάθε δημόσια πολιτική οφείλει να έχει ως βάση αυτόν τον στόχο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ή το foreign direct investment στα αγγλικά αποτελούν έναν σημαντικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Δεν μπορούν δηλαδή και αυτές παρά να ακολουθούν αυτήν την θεμελιώδη παραδοχή. Η προσέλκυση τους δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι μέσον για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων και πρέπει να διασφαλίσουμε, όπως λέει και ο τίτλος του Forum, ότι είναι growth engine και όχι dependency trap. Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις για να ενισχύσει την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί μια ισορροπία. Να μην καταλήξουμε σε ένα μοντέλο εξάρτησης από εξωτερικά κεφάλαια που ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες ή να μην προσφέρουν μακροπρόθεσμα ωφέλη. Η στρατηγική προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της κάθε κυβέρνησης και πρέπει να ενσωματώνει κριτήρια βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και τεχνολογικής πρόοδου. Δεν αρκεί να μετράμε την επιτυχία δηλαδή με βάση το ύψος των επενδύσεων, αλλά με την ποιότητα τους και την συμβολή τους στην εγχώρια παραγωγή και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή συζήτηση καλείται να απαντήσει σε έναν κρίσιμο ερώτημα. Μπορούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις να αποτελέσουν έναν μοχλό ανάπτυξης για την Κύπρο ή κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε σε μια παγίδα ανεξάρτησης? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε ότι η επενδυτική στρατηγική της χώρας υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία των πολιτών? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα και κριτική σκέψη και στρατηγική προσέγγιση. Ο Κωνσταντίνος Πανίτσας, που είναι οικονομολόγος στο Conference Board, θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί διεθνώς και στην Ευρώπη γύρω από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι για πρώτη φορά στο Cyprus Forum. Θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου δίνοντας 3-4 χαρακτηριστικά που νομίζω ότι είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά το πότε μια ξένη επένδυση αποτελεί πραγματικό μοχλό ανάπτυξης σε μια οικονομία. Και νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι αυτό συμβαίνει όταν μεταφέρει τεχνογνωσία, όταν δημιουργεί θέσεις εργασίας, όταν δημιουργεί δυνατότητες για τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, όταν ενισχύει τον ανταγωνισμό και όταν βελτιώνει την αγορά. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια και καλύτερη δημιουργία υπηρεσιών και αγαθών που βοηθάνε φυσικά και τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, όταν υπακούει στους νόμους και στους κανόνες της κάθε χώρας στην οποία αυτή η ξένη επένδυση καταλήγει. Η Ευρώπη διαχρονικά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης σε ό,τι αφορά την ξένη επένδυση. Σε διεθνές επίπεδο, περίπου το 25 με 30% του Global FDI καταλήγει στην Ευρώπη. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τα τελευταία 1-2 χρόνια, τα οποία υπακούν ουσιαστικά σε αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα πριν από λίγο. Δηλαδή, αν δούμε στη Γερμανία, τόσο η Tesla όσο και η Ταϊβανέζικη TSMC πολύ πρόσφατα άνοιξαν 2 τεράστια εργοστάσια. Το ένα είναι για την παραγωγή φυσικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το άλλο είναι για microchips, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ένα θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά βοηθούν και στην Ευρώπη να διασφαλίσει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και chip, τα οποία είναι σημαντικά για τους στόχους που έχει ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την Ισπανία. Πολύ πρόσφατα η Amazon με το AWS, που είναι το cloud computing κομμάτι της Amazon, ανακοίνωσε μια επένδυση ύψους περίπου 16-17 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ισπανία, η οποία σε έναν ορίζοντα 6-7 χρόνων θα ενισχύσει την οικονομία με περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ, και θα προσφέρει, θα δώσει επιπλέον γύρω στις 19.000 νέες θέσεις εργασίας. Οπότε λοιπόν αυτές είναι επενδύσεις, ξένες επενδύσεις, που η Ευρώπη τις καλωσορίζει και προσερνά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το momentum έχει βελτιωθεί σημαντικά πρόσφατα. Όμως, όπως έχω ακούσει πολλοί εισηγητές τους να λένε στις ομιλίες τους, ο κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που βρισκόμασταν πριν από 5 χρόνια. Αυτό φυσικά ισχύει και για την Ευρώπη. Τεκτονικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό πεδίο. Έχουμε φυσικά 2 πολέμους, ένα στην Ουκρανία, ο άλλος η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα σημεία τριβής μας με την Κίνα. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και χώρες που για ένα μεγάλο διάστημα θεωρούνταν παραδοσιακοί εταίροι και φίλοι της Ευρώπης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ακολουθούν μια πιο εσωστρεφή πολιτική, η οποία αντιτίθεται στους δικούς μας στρατηγικούς στόχους. Και φυσικά αναφέρομαι στους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ και στο πώς αυτό πλήττει και θα συνεχίζει να πλήττει, έστω και σε μικρό βαθμό, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάπτυξή της, τουλάχιστον μέχρι τη διακυβέρνησή του. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει πλέον και τις ξένες επενδύσεις με έναν σκεπτικισμό, με μια επιφύλαξη. Και εδώ υπάρχουν 2 πολύ σημαντικοί λόγοι γιατί γίνεται αυτό. Και οι 2 αυτοί σημαντικοί λόγοι έχουν ως κοινό παρονομαστή την Κίνα. Εκεί θα ήθελα να εστιάσω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που έρχονται από την Κίνα προς την Ευρώπη. Όταν βλέπεις τα δεδομένα, και αναφέρομαι σε δεδομένα του ΟΣΑ που είναι διαθέσιμα για τον καθένα μας, μπορεί εύκολα να δει κανείς ότι οι κινέζικες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10-15 χρόνια, ως ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες, είναι σχεδόν στα όρια του στατιστικού λάθους. Είναι πάρα πολύ μικρές. Όμως, και εκεί είναι το οξύμορο και το παράδοξο, αυτές οι μικρές επενδύσεις, πολύ μικρές επενδύσεις, γίνονται και συγκεντρώνονται σε πολύ στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες και ούτω καθεξής. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι επενδύσεις δεν ακολουθούν τους κανόνες και το πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι αρκετές φορές δεν είναι διαφανείς, δεν γίνονται σε βάση ελεύθερης αγοράς, δεν γίνονται στη βάση του ισότιμου ανταγωνισμού και της αμοιβαιότητας. Είναι έννοιες σημαντικές και έννοιες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη ξαφνικά να αποκτά διάφορες εξαρτήσεις, οικονομικές εξαρτήσεις, επαναλαμβάνω, σε τομείς που είναι στρατηγικούς για τους μακροπρόθεσμους στόχους της, κυρίως ό,τι αφορά την διπλή μετάβασή της στο μέλλον. Αυτές οι εξαρτήσεις έχουν άμεσο σημείο αναφορά στην Κίνα. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σε περίοδους εκτεταμένης κρίσης ή σε περίοδους τριβών μεταξύ των 2 περιοχών, η Ευρώπη πολλές φορές εμφανίζεται λιγότερο διαθέσιμη να αντισταθμίσει ή να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα απέναντι στην Κίνα. Ο δεύτερος λόγος είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις που γίνονται από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Κίνα. Και εδώ λοιπόν αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι, σύμφωνα πάλι με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε, είναι ότι ένα σημαντικό μέρος των κερδών μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, είτε είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, όταν βλέπουμε
τα κέρδη που έχουν από τις επενδύσεις στην Κίνα είναι της τάξης του περίπου 0,5 με 1%. Αυτό το νούμερο μπορεί να μην ακούγεται πολύ μεγάλο, αλλά επειδή μιλάμε για χώρες που το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την πανδημία, αυξάνονται με ρυθμό γύρω στο 1%, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι διάφορες επιπλοκές ή διάφορες πολιτικές που μπορεί να φθήνουν αυτά τα κέρδη έχουν και σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομίες. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της εξάρτησης που έχουν αρκετά μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες από την κινέζικη αγορά λόγω των κερδών τους, έχει ως αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να υιοθετούν στάσεις ή να προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει στάσεις οι οποίες θα είναι λιγότερο, επίπονες σε ό,τι αφορά την πολιτική τους στην Κίνα. Και αυτό επίσης έχει ως αποτέλεσμα η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την πολιτική της στην Κίνα να μην είναι τόσο υψηλή όσο θα θέλαμε, έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματά της. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, το οποίο έγινε λίγο μετά την πανδημία. Αναφέρομαι φυσικά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει δασμούς πάνω στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έρχονταν στην Ευρώπη. Και αυτό που είδαμε είναι το γερμανικό λόμπι αυτοκινητοβιομηχανιών και φυσικά και ένα κομμάτι του γαλλικού να εντάσσονται φανερά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Και μετά, όπως είδαμε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να καθυστερήσει την απάντησή της απέναντι στις κινέζικες πολιτικές και, εν πάση περιπτώσει, να μην υπάρχει το πεδίο συνοχής που θα θέλαμε να έχει απέναντι σε αυτά τα παραδείγματα. Άρα, λοιπόν, για να καταλήξω, για να ολοκληρώσω την εισήγησή μου, αυτό που βλέπουμε πλέον από την Ευρώπη είναι ότι, όπως είπες και στην δική σου εισήγηση, έχει πάψει η Ευρώπη να θεωρεί τις ξένες επενδύσεις αυτό σκοπό. Διότι, ειδικά όταν κοιτάμε τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, και εδώ πέρα έρχεται και η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας, αυτό που έχει σημασία επίσης να κάνει η Ευρώπη είναι να βλέπει και το τι είδους επενδύσεις έρχονται μέσα στην Ήπειρο, ακόμα και υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για έλεγχο πάνω στο ποιες επενδύσεις βγαίνουν από την Ήπειρο, διότι έτσι μόνο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις και θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία. Αυτό το αντίκτυπο δεν θα είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά τα ωφέλη θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα μπορούμε να προασπίσουμε δύο επιπλέον συμφέροντα. Το ένα είναι, όπως είπα, στρατηγική αυτονομία και το άλλο είναι κοινωνική συνοχή. Οπότε, ας το σταματήσω εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια, ο Τάσος Γιασεμίδης από την KPMG θα μας μιλήσει μέσα από τη δική του την εμπειρία, μεταξύ άλλων, για το πώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις επηρεάζονται στην Κύπρο από γεωπολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος αποτέλεσε και αποτελεί έναν παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περιοχή που βλέπουμε ότι αυτήν την περίοδο ειδικά το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα. Το γεγονός ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό και νομικό πλαίσιο, έχει οδηγήσει και γείτονες, αλλά και αρκετούς επενδυτές από την Κεντρική Ευρώπη στο να επιλέξουν τη χώρα μας, ούτως ώστε είτε να εγκατασταθούν ήδη, είτε να προχωρήσουν στην μεταφορά της έδρας των εταιριών τους στην Κύπρο. Μια σημαντική διαφορά που βλέπουμε αυτή την περίοδο σε σχέση, για παράδειγμα, πριν 20 χρόνια, είναι ότι πλέον αυτοί που επιλέγουν την Κύπρο δημιουργούν το λεγόμενο substance, δημιουργούν βάση στη χώρα μας, κάτι που επηρεάζει οριζόντια και θετικά την οικονομία της Κύπρου. Επιπλέον, θα πρέπει να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί και πριν, η Ευρώπη ενισχύει συνεχώς το ρυθμιστικό της πλαίσιο σε μια περίοδο που ο κύριος Τραμπ και οι εταίροι του επιλέγουν τη λεγόμενη απαρίθμηση, δηλαδή να μην υπάρχει τόσο αυστηρή ρύθμιση για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα κρυπτονομίσματα. Οπότε η Κύπρος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί προβλήματα στην τοπική κοινωνία.
αυτόν ουσιαστικά καλεί την κυβέρνηση, η κυβέρνηση καλείται στο να έχει τα ανάλογα αντανακλαστικά. Για παράδειγμα, βλέπουμε την αυξημένη ζήτηση στα ακίνητα, όπου η προσφορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, καθυστερήσεις, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε συνολικά τον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων, τις κάθετες αναπτύξεις και πολλά άλλα ζητήματα όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό. Και δεν είναι λύση, αντιλαμβάνεστε, στο να σταματήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις σε μια οικονομία η οποία είναι εξωγενής. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την περίοδο στη Βουλή υπάρχει συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων, ειδικά σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι ο τομέας της υγείας, το τραπεζικός τομέας, ακόμη δεν έχει καταλήξει το Κοινοβούλιο. Οπότε υπάρχει ο προβληματισμός και στην Κύπρο όσον αφορά την ποιότητα των επενδύσεων, αλλά και το αντίκτυπο που έχουν στις τοπικές κοινωνίες. Όμως, αν δεν ήταν οι ξένες επενδύσεις, θεωρώ ότι μια οικονομία όπως είναι η Κύπρος, μια μικρή οικονομία, δεν θα μπορούσε να αναψυχθεί με τον τρόπο που αναπτύσσεται. Ενώ έναν επιπλέον στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε και πριν είναι ότι από τη μια έχουμε την Ευρώπη που φαίνεται να είναι ο φτωχός συγγενής όσον αφορά την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία είναι καθετημένα σε τραπεζικά ιδρύματα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που έχουν τα λεγόμενα ιδιωτικά κεφάλαια, τα ιδιωτικά funds, τα οποία επενδύουν και στο εξωτερικό. Οπότε, συνοψίζοντας, είναι σημαντικό για τη χώρα μας οι ξένες επενδύσεις. Είναι σημαντικό να αναλύονται αυτές οι επενδύσεις και εκεί όπου δημιουργούνται προβλήματα να αντιμετωπίζονται. Και το σημαντικό είναι συγκεκριμένοι τομείς, όπως ο τομέας της υγείας ή ο τραπεζικός τομέας, να υπάρχει και ο ανάλογος έλεγχος, ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιασδήποτε αρνητικές συνέπειες τόσο στις επιχειρήσεις στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Ευχαριστούμε, Τάσο. Τέλος, ο Όμηρος Πισσαρίδης, μέσα από την πορεία του στον χώρο του investment banking, θα μας μεταφέρει τις πιο πρόσφατες τάσεις γύρω από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ξεκινήσω ίσως από εκεί που τέλειωσε ο Τάσος και να πω το αυτονόητο. Προφανώς, ιδίως μια μικρή χώρα σαν την Κύπρο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οπότε, αν κοιτάξουμε τον παράγοντα του μεγέθους, μιλούμε για άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα 3,5 δις το χρόνο. Οπότε, μιλούμε για μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα, έρχεται η ερώτηση που αφορά την ποιότητα. Ποια είναι η ποιότητα αυτών των άμεσων ξένων επενδύσεων. Διαχρονικά στην Κύπρο, οι πλήστες άμεσες ξένες επενδύσεις αφορούσαν τα ακίνητα. Προφανώς αυτός δεν είναι ο πιο παραγωγικός τομέας, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι εξαιρετικά χρήσιμο και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για μια μικρή οικονομία που πέρασε τη δική της κρίση, οι επενδύσεις στα ακίνητα βοήθησαν πάρα πολύ. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι για μια χώρα με ελλείμματα, το γεγονός ότι υπάρχουν επενδύσεις στο real estate και συνεχίζονται ακόμα μέχρι σήμερα, βοηθά προς εξυγίανση και του τραπεζικού συστήματος, το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα στην Κύπρο και πλέον τα έχει ξεπεράσει με μεγάλη επιτυχία. Τώρα, πέραν των ακινήτων, τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε είναι επενδύσεις στο χρηματοοικονομικό και στον ασφαλιστικό τομέα και επίσης στον τομέα της τεχνολογίας. Ο τελευταίος είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία. Πλέον υπάρχουν περίπου 800 εταιρείες που ασχολούνται με telecommunications και άλλους παρεμφερείς τομείς. Εργοδοτούν πέραν από 17.000 κόσμων, σχεδόν 4% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου, οπότε η σημασία τους ενδυναμώνεται συνεχώς. Εκεί όμως που πρέπει να αναφέρουμε ένα-δύο σημεία είναι ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει μια μικρή οικονομία. Οπότε δεν μπορεί να έχει τις άμεσες ξένες επενδύσεις που θα είχαν πιο μεγάλες χώρες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν logistic centers, manufacturing centers κτλ. Είναι μια μικρή χώρα, ένα μικρό νησί, οπότε είναι σημαντικό αυτά που αναμένουμε να είναι πρακτικά.
και να μην έχουμε expectations για πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε από αυτήν την άποψη η Κύπρος είναι μικρή και το technology, η τεχνολογία, ο τομέας αυτός προσφέρει έναν πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την Κύπρο. Η άλλη ερώτηση είναι από πού προέρχονται, από ποιες χώρες προέρχονται αυτές οι επενδύσεις. Διαχρονικά η Κύπρος στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό από χώρες όπως η Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια αυτόν έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχει σταματήσει για 3 βασικούς λόγους, νομίζω είναι γνωστοί. Ο πρώτος λόγος αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και πολλών Ρώσων. Δεύτερον, η Κύπρος πλέον δεν είναι στην λίστα φιλικών χωρών προς τη Ρωσία όπως ήταν στο παρελθόν. Και τρίτον, λόγω αυξημένης εποπτείας τελικών δικαιούχων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι μειώνεται το dependency που είχαμε από την Ρωσία και πλέον υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου και του Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι το μέγεθος του FDI στην Κύπρο παραμένει υψηλό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Η Κύπρος λόγω μικρού μεγέθους μπορεί να γίνει μία μεγάλη πράξη το χρόνο και να πάρει τις άμεσες ξένες επενδύσεις πάρα πολύ ψηλά, τον επόμενο χρόνο να είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι είναι πάντα στην περίπτωση των μικρών χωρών. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα ακίνητα. Μάλλον γίνονται πλέον σε τομείς που έχουν πολύ περισσότερη ικανότητα να προσφέρουν στην τοπική οικονομία και βλέπουμε επίσης ότι γίνονται από περισσότερες χώρες σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε αυτά ως μια πρώτη τοποθέτηση. Να πάρω την πάσα, αν θέλεις, από τον Τάσον για κάτι που ανέφερε για το substance, το οποίο υπάρχει πλέον στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι οι επενδύσεις είναι στον τομέα της τεχνολογίας που έρχονται, υπάρχει το ρίσκο να φύγουν σχετικά εύκολα, διότι δεν υπάρχει CAPEX, το οποίο να δένει αυτόν που επενδύει στην Κύπρο. Υπάρχει έτσι κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε κάποιον είδος diversification, για να κάνουμε την οικονομία μας λίγο πιο resilient, να μην υπάρχει αυτό το άμεσο ρίσκο. Καταρχάς, αν θυμάστε, όποτε έχουμε κάποια κρίση στην Κύπρο, συζητούμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας, ενώ θα έπρεπε να το συζητούμε σε περίοδους που υπάρχει ευρωστία. Θεωρώ οι επιχειρήσεις ή πιο πολλές οι οποίες έχουν αποφασίσει να έρθουν στην Κύπρο έχουν μεταφέρει σημαντικών αριθμών εργοδοτούμενων τους και των διευθυντικών τους προσωπικών. Έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Θεωρώ έχουν μεταφέρει τον τρόπο ζωής και γενικότερα τη ζωή τους στη χώρα. Οπότε είναι δύσκολο στο να μεταφέρουν την έδρα τους είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι μια οικονομία δεν πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχει ο τομέας, για παράδειγμα, της πρωτογενούς οικονομίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει ένας από τους παράγοντες όχι μόνο αυτάρκειας της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, να αγοράζουμε φθαρτά από την Ισπανία και την Ελλάδα και επηρεαζόμαστε να έχει πυρκαγιές σε αυτές τις χώρες. Ενώ τη ίδια στιγμή θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και τις εξαγωγές, όπως είναι το χαλούμι, που υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση, καθώς και για παράδειγμα, το κρασί. Οπότε, πέραν των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, ο τομέας της τεχνολογίας είναι αυτός που φαίνεται να είναι που θα συνεισφέρει γύρω στο 14% αυτή τη στιγμή. Επηρεάζει οριζόντια, όπως είχα πει και πριν, την οικονομία, διότι οι άνθρωποι που έρχονται στην Κύπρο χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, θα πας στο εστιατόριο, τα παιδιά θα πας στα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε τη λεγόμενη οικονομική βάση της οικονομίας της Κύπρου, να δούμε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, παρόλο το γεγονός ότι έχουμε ξένες επενδύσεις, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στη χώρα μας είναι αρνητικό και σημαντικά αρνητικό. Οπότε θα μπορούσε η χώρα μας να αποτελέσει ως το μέρος ή το χώρο όπου θα μπορούσαν κάποιες εταιρείες να προχωρούσαν σε μεταπίεση, διότι αντιλαμβανόμαστε βαριά βιομηχανία στην Κύπρο δεν μπορούμε να έχουμε, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τις εξαγωγές. Και πέραν αυτού υπάρχουν και οι εξαγωγές των υπηρεσιών. Οπότε είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Ευχαριστώ, Τάσο. Μια ερώτηση προς τον Όμηρο. Τι είναι και επίκαιρη λόγω του φορολογικού μετασχηματισμού, αλλά τι μπορεί να κάνει η Κύπρος για να προσελκύσει ακόμα περισσότερες ποιοτικές επενδύσεις? Ναι, είναι καλή ερώτηση και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών ψάχνουν την απάντηση. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει πολλά μέσω χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Αυτό δεν είναι το καλύτερο μοντέλο και δημιουργά και προβλήματα κοινωνικής συνοχής. Αν, για παράδειγμα, οποιοσδήποτε ξένος ή ξένη εταιρεία έρθει στο νησί και χρησιμοποιεί τις υποδομές του νησιού όπως οι ντόπικοι, αλλά ο φόρος που πληρώνει είναι πολύ χαμηλότερος, προφανώς κάποιος πρέπει να πληρώσει τη διαφορά. Οπότε, μακροπρόθεσμα, αυτή η ασυμμετρία είναι κάτι η οποία μας επηρεάζει αρνητικά. Και ήδη αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε. Στη Λεμεσό και στη Λάρνακα έχει ξεκινήσει. Η κίνηση στους δρόμους είναι τεράστια. Ακούω ότι οι ξένοι που έρχονται Κύπρο δεν βρίσκουν θέσεις για τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Η στέγαση, η ενοικίαση έχει πάει πάρα πολύ ψηλά και προφανώς, όπως είπε και ο Τάσος προηγουμένως, παίρνει καιρό να πάρεις άδειες και να χτίσεις, οπότε δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Οπότε θα έλεγα ότι οτιδήποτε θέλουμε να κοιτάξουμε, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλουμε να κοιτάξουμε για να φέρουμε άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνολική στρατηγική. Και αυτή η συνολική στρατηγική, όπως σωστά υπόθηκε προηγουμένως, τη στρατηγική τη φτιάχνεις όπως τη στέγη του σπιτιού σου. Τη φτιάχνεις όταν ο ήλιος λάμπει, όχι όταν βρέχει. Είναι πολλά αργά όταν βρέχει. Οπότε πρέπει να το κάνεις εκ των προτέρων. Οπότε πρέπει να οριοθετήσουμε καταρχάς σε ποιους τομείς θέλουμε να φέρουμε άμεσες ξένες επενδύσεις, όπως κάνουν πάρα πολλές χώρες, περιλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, δεν αποδέχονται επενδύσεις σε critical infrastructure τομείς και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε ποιοτικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να ακολουθούν. Αν θέλεις να επενδύσεις σε νοσοκομείο, αν θέλεις να επενδύσεις σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, οφείλεις να ακολουθάς κάποια πρότυπα. Αυτό θεωρώ ότι θα βοηθήσει να έχουμε και σοβαρές επενδύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να εργοδοτηθούν και οι Κύπροι σε καλές δουλειές, οπότε τα πλεονεκτήματα θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλα για όλους και με πρόθεση η κοινωνική συνοχή να εξασφαλιστεί, διότι πραγματικά είναι κρίμα να πας στη Λεμεσό και να βλέπεις νεαρούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε καλές εταιρείες, αλλά δυσκολεύονται να νοικιάσουν σπίτι, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, πόσο μάλλον να φυλάξουν κάτι για την επόμενη μέρα. Οπότε θα έλεγα ότι ο προγραμματισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός και όσον αφορά τομείς, υπάρχουν πολλοί τομείς συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και της άμυνας. Η άμυνα τα επόμενα χρόνια είναι ένας τομέας ο οποίος θα εξελιχθεί πάρα πολύ. Προφανώς βλέπουμε ότι η Ευρώπη κινείται από γύρω στο 2% στο 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, οπότε αυτός και άλλοι είναι τομείς που μπορούμε να κοιτάξουμε. Ευχαριστώ, Μιρέ. Να πάρουμε τη συζήτηση από εκεί που την άφησες και να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος το ανέφερε ήδη, αν υπάρχουν κάποια best practices στην Ευρώπη για το θέμα της επιλογής των επενδύσεων που είτε φεύγουν από την Ευρώπη είτε έρχονται στην Ευρώπη, αν έχουμε κάτι να μάθουμε ή να προλάβουμε σαν Κύπρος. Κοίταξτε, νομίζω το πιο σημαντικό
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, όπως άλλωστε προανέφεραν οι συνομιλητές μου, είπαμε, το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής έχει αρχίσει και αποκτά, είναι μείζωνος σημασίας, έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσελκύσουμε επενδύσεις? Νομίζω το πιο σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, όπως άλλωστε υπόθηκε ξανά, πολύ καλύτερους μηχανισμούς εποπτείας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι στιγμής έχουμε 24 από τις 27 χώρες της Ευρωζώνης πλέον ελέγχουν το τι είδους επενδύσεις έρχονται μέσα στη χώρα. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ποιότητα αυτών των επενδύσεων, νομίζω υπάρχουν κάποια 3-4 απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, όπως είναι να μειώσουμε το regulatory uncertainty, όπως είναι να δώσουμε ακόμα υψηλότερη προτεραιότητα στα πανεπιστήμια, στην εκμάθηση, στις δεξιότητες, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ του τι ζητάει η αγορά εργασίας και του τι προσφέρει ο νέος εργαζόμενος. Δημιουργώντας λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα, είναι σίγουρο ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει να έρθουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Ειδικά σε μία περίοδο, να μην ξεχνάμε ότι ο Ντράγκη πριν από έναν χρόνο, όταν έβγαλε το δικό του report, υπογράμμισε την ανάγκη για 800 δισεκατομμύρια ευρώ ως ετήσια επένδυση, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να κλείσει το κενό της καινοτομίας που έχει με τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις, απλά χρειαζόμαστε, όπως προαναφέραμε, να γίνει με κριτική σκέψη και χωρίς να έχετε κόντρα στα κοινά συμφέροντα της Ευρώπης. Έχουμε ώρα για μια ερώτηση. Okay. Μια ερώτηση από το κοινό. Okay. Thank you so much. It's a really interesting panel. I think it's the story of resilience of Cypriot economy post beginning of the Russian invasion of Ukraine is quite an extraordinary story, which is perhaps not being told widely. So really interesting to hear from you. So I guess my question is more specific. We now have at the EU level much more regulation around the FDI screening, around the implementation of the sanctions legislation. What kind of structures you feel are being developed here, and how effective are they? What has been done in the last few months? Πρέπει να πούμε ότι ήδη η Κύπρος εφαρμόζει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τις κυρώσεις. Έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα κυρώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, οι επαγγελματικοί συνδέσμοι συνεχίζουν τους ελέγχους όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα. Ο τραπεζικός τομέας είναι ιδιαίτερα αυστηρός, ειδικά σε εμβάσματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα ή ακόμη και από άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός της χώρας αλλά έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί. Και πολλές φορές οι έλεγχοι είναι τόσο αυστηροί που χάνονται και αξιόπιστες επενδύσεις στη χώρα μας. Όμως αντιλαμβάνεστε, όταν καείς μια φορά, προσέχεις πάρα πολύ τα συγκεκριμένα ζητήματα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σημαντικοί έλεγχοι. Είναι ξεκάθαρη, νομίζω, και η πολιτική της κυβέρνησης και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποια ανοίγματα, ούτως ώστε μια ξένη τράπεζα, διότι τη χρειαζόμαστε, θεωρώ, να έρθει στην Κύπρο από τις ΗΠΑ, κυρίως που γίνονται οι συζητήσεις. Αντιλαμβάνεστε, δεν θα έρθει η Bank of America, αλλά τουλάχιστον κάποιον υποκατάστημα. Οπότε νομίζω είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν χρειάζεται βελτίωση, πάντα χρειάζεται βελτίωση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το πόσο δύσκολη και περίπλοκη είναι η μεταφορά χρημάτων αυτήν την περίοδο. Υπάρχουν τα κρυπτονομίσματα, υπάρχουν άλλες μορφές. Υπάρχει νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να πούμε ότι ακόμη και η Ευρώπη δεν ξέρει πώς να την εφαρμόσει. Οπότε υπάρχουν και εκεί αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
Οπότε θεωρώ ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπου και υπάρχουν κενά, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη μονάδα που έχει δημιουργηθεί θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Maybe just to add a couple of points. I'll do it in English since the question was in English. So I think it's fairly clear that in Cyprus the pendulum has moved from one direction to the completely opposite direction. So I think sometimes we are being overly strict, and you only need to try and open a bank account with a Cypriot bank or make a bank transfer, and you'll probably realize how difficult it is these days. However, we live in a world that is interconnected. And while regulation is on the increase in Europe, and regulation is so much on the increase that it's impossible to digest it and apply it very quickly. And I think this is a problem that is faced by many countries. We also have the biggest economy in the world, USA, going in the opposite direction. And we still have to compete with the USA. So, for example, it's very difficult for the European Union, whose productivity is below that of the US, to compete at a time when the one is going in the deregulation direction, and the European Union is often accused of being overly regulated. So within these norms, it's not a straightforward road, but I have seen the regulatory infrastructure in Cyprus improving over time. But at the end of the day, it always boils down to individuals, people in this room and outside, who need to follow the rules and apply common sense. So, no matter where we are, we always have choices in how we act and what we do. And I think if we take a long-term approach, then we can all benefit. And Cyprus will benefit for the long run, whether it's, the decisions are taken by Cypriots or by foreigners, who are an increasing part of the Cypriot reality. Ευχαριστούμε, Όμηρε, ευχαριστούμε Τάσο και Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ελπίζω να βοηθήσαμε να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
Dear guests, the next panel discussion is Security versus Defense, the Militarization of Europe. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. So, good morning to all. Nice to see you, and thank you for being here. I'm Konstantinos Hadjisavas. I'm the honor to be the moderator of this panel. I'm the director of Digital Resilience and Defense at Digital Europe and Senior Research Fellow at the École des Ponts Business School in Paris. So today we will address a very important topic, security versus defense, militarization of Europe. And the best people to address this topic are here, the panelists, which I would like to warmly welcome. His Excellency, the Ambassador of Poland to Cyprus, Mr. Marek Szczepanowski. Dr. Panagiotis Hadjipavlis from the Ministry of Defense, Director at the Defense. And of course, Marek Ombremski, Program Manager, Thomas Ombremski, Program Manager at the Warsaw Security Forum, and the Kazimir Pulaski Foundation. Sorry for my pronunciation. So, I will use my privilege as a moderator to share some reflections, and then we will start with fire chat questions. And what I would like to say that today, the topic that we will address is simple to ask, but I think it's complicated to answer. And I say this because we need to discuss how far Europe should go when it comes to militarizing its security landscape. And I think we are all witnessing with the shift in our security landscape, you know, the cyber attacks, the challenges to our energy security, to our maritime routes. All of this creates the society sometimes to distrust the governmental authorities. And let's reflect a bit also the ongoing Russian-Ukraine war, the Middle East uncertainties, and shall we justify the militarization of Europe? And if yes, how deep it can go? And then I want to also share 3 figures just to see how we spend the money, if it makes sense, how do we collaborate, and of course, how deep society can accept these things. For instance, the European Union runs around 178 different defense systems, whereas the United States only 33. So you can see the challenge when it comes to fragmentation. Then another figure, 78% of the EU defense procurement goes to non-European providers. So there, the question of dependency. And then the last figure I want to share is 70% of the European cloud market is controlled by non-Europeans. Then there is the question of how resilient we are. So even Europe spends more on defense. The question now here is, are we building resilience and security, or are we just increasing our dependence? So I will jump directly now to the panel, and let me share a few guidelines about how we plan to do this discussion. I propose to do a fire chat, so I will raise 3 questions for 3 rounds. You will have 2 minutes to respond, so try to be precise. And then we open the floor for your reflections. And then at the very end, I will invite the 3 panelists to share one key takeaway that they would like the audience to leave this room and remember of your intervention. So I start with Panagiotis. So Panagiotis, Cyprus faces, like other countries, both traditional threats, but also combination of hybrid challenges. Where do you think is the balance between security, meaning protecting society, infrastructure, and defense in its traditional term, hard power and deterrence? Firstly, allow me to thank the Cyprus Forum for the invitation. Thank you, Konstantine, for being a moderator of this panel.
and thank you for the question. Allow me just to say to share some thoughts as regards militarization and securitization. I don't agree with the terms as regards Europe. I mean, there is no militarization in Europe. Of course, there is a ramping up of armaments and increasing of our production in armaments and acquisition. However, as Europe actually was far behind acquisition of armaments some decades ago, we can say only that we work for a very long lethargy that bothered us. And as we, in Europe, we had this naive opinion that peace is everywhere and is eternal. Unfortunately, Europe woke up after the Crimea, after crisis, and then the invasion of Russia into Ukraine. However, the signs were there. Some actually forget that we had in the heart of Europe a war in ex-Yugoslavia, and of course we have to always have in mind the occupation of Cyprus by Turkey. So these are signs that we have to take them into consideration and have in our minds. Of course, defense is a part of security. And without defense and security, we cannot actually function as societies. Just being here discussing, or in the afternoon having coffee with a friend, going to the university or to the school, this means that we need security. Without security, we cannot do anything. Defense, of course, is part, as I said, of security, and with defense we have to protect our values, our existence as states and nations. So these two, let's say, terms, they are part of our everyday life, and we have to be very frank when we are discussing security and defense, because without them, as I said before, we cannot function. Thank you, Benedict. I will come a bit later to challenge you a bit more. But Ambassador, recently you have successfully concluded the presidency of the Council of the EU. Congratulations. So would you like to share with us some concrete results that they help to shape what we call today European defense readiness? And do you think you contributed to more militarization or more security? So, good afternoon, everyone. Thank you very much for inviting me to this panel. I'm very honored to participate as a panelist in the Cyprus Forum, which I know very well, and I had this occasion to attend the other editions the year and 2 years ago. Thank you very much also for this, that you placed me in such a splendid company together with a fantastic audience. Answering your question, I just wanted to say thank you very much for this question, particularly because this is a question which shows are a very close link to Cyprus, because we are in the same trio of the presidency. So we've just completed, after this first half of this year, our presidency, which was strictly oriented on security, as you mentioned, but you know it was taken over by Denmark, and we have the same or very similar priorities of our trios together with Cyprus. So we will also support Cyprus in the continuation of all of this work which we have continued before, but also some projects and initiatives which we have initiated. First of all, we took over our presidency
in a very turbulent period. Not mentioning, of course, the aggression on ongoing war in Ukraine after the aggression of Russia. There were problems with this. That was unstable situation in the Middle East. There were permanent problems with the migration. It was instrumentalization of the migration. There were other factors and phenomena which are typical for the hybrid wars. This is a disinformation, a lot of different aspects of the security which we had to face, in which European Union and member countries have to operate and have to prepare any solutions. So first of all, we decided to concentrate on generally on the security under the slogan Security Europe, and diversified the different dimensions of the security. So we know that to tackle the problems in a serious way, so we have to diversify this. They have to identify problems on each sphere of the security. So we decided to concentrate to distinguish the external, internal, economic, information, food, and health security. All of this complex issue of security consists of all of these different dimensions. I think this what you are asking now for the defense, and for this what we have achieved in the term of the security and defense can be answered as by presenting quite very important initiatives and projects which were launched during our presidency. First of all, we have all of these projects, which I will be talking about, they refer to this external dimension of the security, which is mostly linked to the military capabilities and defense. First of all, we initiated and successfully adopted the Security Action for Europe. This is the regulation, which is called in abbreviation SAFE, and refers to the implementation of the white paper on defense readiness and the Rearming Europe plan, which are the main two, let's say, documents which are creating the environment of the theoretical environment in which direction the strategy of increasing of European security goes. As you know, this package of SAFE is one of the, I think that's it's a loan package for the defense industry, which I think is the breakthrough in the history of such kind of financial facilities which are available in the European institutions. Why? Because there is the allocation of the 150 billion euros for all European Union countries, and the particular and what is very particular in this situation, that they allow that this instrument SAFE allows all member countries to participate in this program through requesting loans for the revitalization and for the development of the defense industry in Poland, in European Union. As we know, for the decades, we were living a little bit when enjoying this, very nice mood, and we were living in mood and in a comfort zone. In a comfort zone which was created, of course, by such solutions which refer to the formation, the foundation of the political and international order, which was established after the World War II by foundation of the United Nations, and by the signing of all of the actors and members of the International Society of the UN Charter. We were, for these decades, we were constantly losing our, let's say, awareness of the necessity that we have to be prepared for any difficult situation. Now, after the aggression of Russia against Ukraine, we realized that this situation changed dramatically. So we have to be prepared for the further development of the situation. And the European Union shows us how to do this, and is the one institution which can
allocate money and provide us with the institutional solutions to ramp up these activities and to accelerate our activities. On the other spheres of this security dimensions which I listed before, we have also the competitiveness of the European economies. This is also a very important issue which refers to the security of the European economies, or to the security of the European companies and members of the industry sectors. So we decided to implement so-called omnibus packages, which facilitate and which allows to participate on the international market of the European companies in a much more comfortable and much more flexible way as it was before, because they were all dominated and by the rules of the competitiveness and rules of the legal procedures which were implemented in the European Union and referred directly to the activities also out of the European Union on the international markets. I think that, of course, there are also other examples, but I think I would like to just ending this part of my speech to mention one, which refers directly to the protection of the democracy in European Union countries. We prepared and implemented the document which is called the Democracy Shield. The basis of the documents of this document consists on the preparation of this European society to the implementing of some measures of legal measures which will protect the democracy mechanism in a democratic society. It refers to the to such activities of the European institutions which will allow people, which will eliminate the possibilities of the foreign interference in a democratic procedures like elections, for example, avoiding the impression that something is prohibited or the democracy standards are violated. So we know that there is a big discussion which refers to this issue, mostly in this way: how far can the democratic protection institutions react and act to counteract any foreign interference and disinformation in democratic procedures which are carried out in European Union countries. There is a big discussion because if we want to launch any institutional solution, we have to face the criticism. I mean, the authorities that we are trying to limit the freedom of expression, the freedom of free speech. So it has to be tackled with a serious and very flexible approach. And this document shows the ways how to do this to protect this kind of the security. Thank you, Ambassador. Of course, you open so many topics, but we will come later if we have time. Thomas, the Ambassador mentioned a lot of instruments. For instance, the SAFE regulation, security action for Europe, 115 billion euros that will go to the market. We know that the European Competitiveness Fund is earmarked 131 billion euros. So do you think all of these actions, they are moving more to militarization, and at the very end is society, the taxpayers will pay? So what do you think about this?
Thank you for the question, and thank you for inviting me to Cyprus Forum. I'm very happy to be here. To answer the first questions that you asked at the beginning of the panel, how far we should go, we should just go far enough. We didn't go far enough before 2022, enjoying our peace dividend, and now we have war at the European continent. If we're not going to far enough again, by the end of the decade, we're going to have a war at the EU member states' territories. So I think it's better to go too far rather than not far enough. Poland's understand that. We spend currently over 5% of our GDP for defense. Poland society accept that. There are some politicians that are saying that maybe it should be 3.5 or 4, but this is marginal, and Polish society understands its history, its geographical locations, that it's one of the most complicated geopolitically speaking neighborhood on the planet Earth, but it does come with the costs. Polish credit score has already been downgraded this year because of struggle to sustain the social benefits spending together with the defense spending. Overall, Poland has only 60% of the deficit to GDP. France, for example, has twice more. But if you are going into deficit, you should invest something that creates actually value to the economy, that later will contribute to the growth. Transfers and defense expenditures are not such expenditures. Tanks are meant to destroy, not create the value. We are currently procuring, I'm saying only procuring, not already having, we are procuring more tanks than Italy, France, and UK have combined. Those are absolutely ridiculous numbers, hard to imagine, and I think some frustration may actually arise among the society because we are already struggling to sustain the social benefits, and we are not even talking about expanding them. And for a country as Poland with pretty moderate Gini index, this can lead to some frustration that the economic growth will not be democratic enough, and I'm afraid that sooner or later we will see some frustration among the people, because every billion euros spent on defense is billion euros less spent on hospitals, education, and infrastructure. And Poland has made enormous progress for the last 30 years, but there is still a lot of infrastructure investment, infrastructure gap that we have to cover. But we have to do that because our neighbor is also choosing this. I can feel only pity for the Russian people that its country is choosing this path, that instead of investing like, for example, Middle Eastern countries that are also not democracies, investing the revenues for hydrocarbons into more democratic way towards highways, towards hospital. Whoever was in the Middle East, you can relate how infrastructurally developed those countries are. It's a pity that they are only the Russian only competitive advantage see the world as a negative sum game, and their only competitive advantage is to destroy it rather than to create the value. And Polish society also supports this because we feel the threat. Just 2.5 weeks ago, Chopin Airport was closed for 2 hours. I came here from Chopin Airport, so people start to wonder whether my flight for holiday will take off. Also, Lubin and Rzeszów airports were closed more repetitively, as long as Copenhagen, Aalborg. In Denmark, all countries in the eastern flank face that. And I don't know to what extent are you discussing it among yourself in Cyprus, but all my friends, I literally mean all my friends that I speak about that with, have something we called emergency backpack, where we have health emergency kit, where we have a power bank. Everybody is having car tank at least half full. We have bottled water for a week. This is the times we are having right now in Poland. This is something we are getting ready for. You don't see that much of foreign investment in the eastern and northern Poland when potential confrontation takes place. So as long as this understanding in the society exists, as long the support for the high expenditure will be, but the further to the west you are, the feel of the threat is dropping, and I'm afraid with the slow economic growth, with economic stagnation, with high deficit, with populism taking Western countries to turn inward, I'm afraid that more countries will not necessarily follow the eastern flank lead to reach the hack promise of 5% of the GDP. So let's see where we go from now. But for now, Poland supports and Polish people supports high expenditure so far. It's very interesting the fact that in different regions you have
understanding of how threats affect the society, the territory. For instance, if you speak someone from France, Italy, or Scandinavian countries, they understand it. But we will talk about the narratives later on. As we have some time limitations, what I would like to do is to ask you one more question, but you need to limit your answer only in 1 minute, because we will open the floor. So it's a big challenge. You will need to use your skills. I want to start with, yes, you will assess if they are successful or not. We will open the floor. Yes, okay. I'm from Berlin, from the SWP, and we are talking about in Germany, but also in our think tank, we are talking about increasing new security architecture in Europe. So what is the position in Poland, and what's the position, if there is any clear position of your government or the position of Poland regarding security architecture in Europe, which is not identical with NATO, or which is also left US outside of this architecture? It would be interesting for me. So thank you very much for this interesting question. First of all, the NATO remains the most concrete and most important fundamental basis of the security in a transatlantic edition in Europe, in this transatlantic dimension. Of course, the European Union has a particular role in this security dimension, because the bulk of countries which are members of NATO are also members of the European Union. And the NATO is as strong as its members are. If we have the majority of countries which are the members of European Union, it means there also, by assuming the responsibilities for the security by Europe, so European Union has its particular role to develop the capabilities of the countries, and has all instrumental, financial, procedural tools to facilitate the development of this security and defense resilience of the current of the European Union members countries. There is no other way how to operate with this issue, better way, most easy way to operate with this issue than by the involvement of the European Union. That's why we, on one hand, we are very interested from the Polish, of course I'm presenting this from the Polish point of view, in the presence of the NATO forces and in the increasing of the NATO presence of NATO soldiers, of NATO equipment on the eastern flank of NATO. But at the same time, we are not omitting, the role of the European Union countries with treaties that's complementary rather than competitive towards NATO. And this is the basis of our approach towards the role of European Union in the NATO, in the structure of the complex security of the transatlantic cooperation. Thank you, Ambassador. I see there is mood for questions, so change of plans. we adopt, so please, can you say briefly who you are? And kindly keep your questions 30 seconds and the answers 1 minute maximum, because we will not be able to have a nice discussion. Thank you very much. I hope I can do 30 seconds, but maybe a little bit more. I'm Oksana Antonienko. I'm a professor at the UI in Florence, and I want to congratulate, of course, Poland on wonderful presidency. I've been there at the time when the white paper was presented. It was really amazing work that you've done. But what I want to really address my question to to Cyprus, to the officials in Cyprus, and really thinking about what Cyprus and its particular
situation, role, and experience can contribute to the continuation of this Troika process. And it seems to be that one thing which is still missing at the moment from this European security initiative is the idea of the escalation management and putting the guardrails for de-risking. You know, we have destroyed the entire infrastructure of confrontation which existed during the Cold War. There's no more Vienna document, no CFE treaty, there's no more anything which can prevent the incidents from escalation. And so far that has not been put on the agenda for obvious reasons, because escalation is happening one way, but we need to at some point sit down and think seriously how we can start this process. And it seems to be that Cyprus is a perfect position to address this issue. So just wanted to ask your feedback on that. Thank you very much for this question. Of course, we are going to continue what has been done from the previous presidencies, Poland and Denmark. We agreed the agenda. Defense, of course, is number one priority. We continue this. However, we have some other issues that we have to stress from our point of view. So we don't want to be monothematic, and I have to explain myself. In Europe and European Union, there is no only one threat. Of course, there is the threat of Russia. Of course, we understand, and we understand what our partners feel when the Russia sends UAVs over their airspace. However, the threats are everywhere. We are speaking about hybrid threats. We are speaking about asymmetric threats. We are speaking about the instability in the Middle East, Near East, and North Africa and Africa. And these are potential threats that they are going to affect not only the border countries, but the whole European Union and Europe. So we have to be a little bit insightful and not myopic. We have to re-examine our assessments as regards the horizon scanning and future threats, and build our, let's say, security, societal security, Mr. Ambassador, as you well described before, and defense according to these new emergent threats. This is a new point that Cyprus will raise and will bring on the table for discussion in the European Union, being in this volatile area and understanding exactly the dynamics, the political and power dynamics of this area. Of course, as you implied, we are we know very well the crisis, how to do crisis management, being in this area. We suffer ourselves from an occupation, and every day, even the persons here and the citizens of this country, they don't actually actively understand this, but they every day do a crisis management in their lives. Okay, so of course we are going to offer our knowledge in this regard to the European Union, and we are going to add to the whole security architecture of the European Union for the future. Thank you, Maniadis. I will get one more question, and then we will conclude because of time constraints. Be prepared. We are not good with the times, but be prepared in 1 minute to say one key takeaway. So. Thanks. I want to ask the ambassador of Poland, because he said that NATO is the major force for defense in Europe, and exactly this is, but I'm afraid that in the next years Europe will be alone. Do we have a replacement for this to present? What about Homeland Security? Thank you.
Mr. Manager wanted also to participate in my answer, in the answer of these questions. But so before I convey also the mic to him, I just wanted to share, of course, as again, it refers to this what I said before in this question. This is. Let us be clear. Once again, the NATO has this fundamental role in the guarantees for the stability and transatlantic relationship in our security. European and Europe has a role in this process of the increasing of the resilience of our countries. Both of these roles, they don't counteract. They can be treated with the same attention and in the same way. Roles of Europe in this situation is to develop our capabilities. If we have developed capabilities, if we have created connections between the European Union countries, also between these which are not members of NATO, like Cyprus, it increases our level of stability. It increases our level of security. That's why we participate together with Mr. Director in these common programs, which were launched during the Polish presidency. There were more than €1 billion allocated for Cyprus, more than €40 billion for Poland. But we are looking for the same areas and to react, to participate jointly in this project. All because we are deeply convinced that this common participation from countries which are already members of NATO or are not already or trying to be neutral in this very demanding international environment, the best solution for being and feel secure and feel safe is to collaborate. That's I think the core of the answer of this question. And before I convey the. Yeah, I want to jump in that the EU will never substitute NATO. We don't want, this American-style issue of well-functioning military framework to be replaced by EU bureaucracy. This is the worst idea we can have for emergency crisis. But that being said, NATO to remain transatlantic will have to become more European, and there is a very important role of the EU in that. Of course, NATO defends and deters, but EU sanctions and funds, and also countries that are not members of NATO can be benefiting of that. I am hearing that Poland and Cyprus are cooperating on the SAFE instrument, so this European production machine will also benefit not NATO countries. However, the framework for deterrence and defense should remain there. We can also see that with Article 47.2 of the Treaty of the European Union, which is like mirroring Article 5. They are basically complementary, not because one defines aggression, one defines attack, and I think EU is better equipped with its legal framework and determination to actually counter our adversaries right now to respond to hybrid threats that are way below Article 5 of NATO. And we can see that the United States, after the incursion of NATO 2.5 weeks to Poland, it's European allies that responded immediately. Finland, Dutch, Italian jet fighters were involved, and from America we heard death silence. I'm sure Americans will come in once the things get nasty, but for those hybrid, for the hybrid warfare, for the hybrid war we are already facing, let's call it a war, because this is not a war we impose on Russia. Russia imposed this war on us. Emmanuel Macron already said that we are on the confrontation stage with Russia. But if we can win this war, before the real war erupts, I'm sure that by helping Ukraine, by staying resilient to the hybrid threats, we can avoid kinetic conflict in few years. And that was actually one of the themes of Warsaw Security Forum. But I just wanted to jump here to say that, of course, this relation between EU and NATO is sometimes complicated, but two play a very significant role and will remain significant in the European theater. So what I understand now, we are discussing security versus defense. The audience wants another panel
NATO versus EU, strategic autonomy, and all of this, which is a very interesting topic, to be honest. We need to develop our concept on a different level, because when the Lisbon Treaty, for instance, was established and adopted, was 2009. We are 2026. The nature of the war has changed. I will give you the floor, but before that, I want to share, for instance, coming from the Ukrainian battlefield, the main lesson learned there is that traditional defense systems cannot win the war. So tanks, ships are important, no question. But alone, they cannot win the war. What it will help to win the war is robotic dogs, is satellite, secure connectivity. Imagine yourself one day not talking with your mom or with your daughter and etc. You'll get crazy. Imagine the soldier in the battlefield with no connection, no eyes, what is happening? So this is important questions, and this is to place and give you the floor now for one key takeaway, 1 minute hopefully, and to tell us what do you think when we are talking militarization? Is it a process that we need to increase our security or polarize our societies? So I will start with Thomas, then Panagiotis, and then the ambassador. Polarize? So you tell me your reflections. What do you think? What we are talking now about this militarization process, is it a narrative to find excuse to increase our military footprint, our military power, or is it real because we have a real threat and we need to secure and protect our homeland, our society, our values, and so on? I mean, there is no confusion, I hope, in the continent that we are facing existential threat to the existence of the EU, of the eastern flank. So the threat is real. The society understands us. Of course, there is a question what we're gonna do once the conflict is gone, but I don't see a way for ending of this conflict, even if there is some kind of a settlement, ceasefire. I think it will be just a strategic break, and the Russian war machine will sooner or later be ready again to strike. I think being here in Cyprus is really matters to watch this conflict closely, because this is basically one powerful big neighbor bullying smaller country that is trying to defend itself with the help of the allies for the last 3 years. Should it fail, should Kyiv collapse, it will send very bad signal to the entire world. So that's why the stakes of this conflict are global, not regional. And the message for the middle and small countries will be terrifying, because it means that the borders can be easily moved by force if imposed by more powerful neighbors. So, thank you, Konstantinos. You asked for a key point for everyone to take after leaving from here. I will not say something new, but I will remind everyone what our ancestors said, and I will just repeat our Roman ancestors: civic pacem para bellum. If you need peace, you have to be prepared for war. So, and this is existential. So defense is for deterrence. It's not for making war. We have to understand this. Means if we need security, we have to be prepared for deterrence. This is how word actually functions. And just to proceed a little bit and say some words about my country, Cyprus, what we kindly ask for our partners is, of course, solidarity and common understanding and inclusiveness. So these three principles are principles, values of the European Union, and we have to secure, protect, and safeguard them. Thank you very much. So last word from the ambassador, and we... Thank you very much. It was this aphorism, this very old aphorism of prepare for war, if you want peace, prepare for war.
So I want to just use in my comments, but thank you very much for this. Let me just share with you the maybe two lessons which we have learned after this first period of this completely different situation which we are now facing for the last 3 years. We've been facing here in Rome. First, the unity matters. The unity matters. As long as we are united, as we can react jointly, we can feel much more secure. We can feel much more safety against all the threats. And the another one is never ever give up to present your own opinions and threats and share this with the other partners. Particularly if we are in a such company, if we are in such family like is the European Union, you have to present and share all your threats all the time. We've been doing this for the decades. We were not particularly and we were not efficiently heard by some our counterparts from the Western countries, because we were warning for years that Russia could create the threats for the European stability and peace. Of course, there were different, reluctant approach towards our threats. Finally, our scenario started to be carried out. Of course, we have this kind of bitter satisfaction from this, but we would have preferred not having this. But I'm referring this directly to this what sometimes you are afraid about, that maybe sometimes we are presenting too much, we are concentrating on one issue, we are presenting you for years the threats which we've been identifying, and nobody understands us. It doesn't work like this. You have to still keep your opinions, your approach to some threats and things on the same level. Doesn't matter. It creates any ridiculous approach on the others. It creates any praise that you are becoming more philophobic against something. It doesn't. Finally, you will benefit. It will pay off. It will pay off because you have to share with us in a family your threats. That's how the European Union works. If there is a European Union which can't protect their own members, what kind of European Union is? What kind of family is this? What kind of union is this? It was proven by delivery recently. Then when we reacted in a very jointly way towards some threats like a violation of the Polish airspace, it works. Thank you. Thank you. I think it was a very good summary, so I will not conclude. Unity, solidarity. Congratulations to the Cyprus Forum for enabling this discussion. And I would like you to join me in applauding our excellent panel.
Dear guests, the next panel discussion is Basketball's Legacy, Growth, Inclusion, and Cyprus on the international stage. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση εδώ στο Cyprus Forum. Το μπάσκετ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εμπνέει, ενώνει και δημιουργεί ευκαιρίες για κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και ένταξη μέσα στην κοινωνία. Μέσα από το παιχνίδι αναδεικνύονται αξίες όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός και η επιμονή. Αξίες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου και γίνονται μέρος της κοινωνίας μας. Φέτος, η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς μπασκετικής κοινότητας, καθώς φιλοξένησε μέρος του Ευρωμπάσκετ 2025. Η διοργάνωση αυτή δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία να δείξουμε τις αθλητικές μας υποδομές και τη φιλοξενία μας, αλλά και ένα σημείο καμπής για την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Κύπρο, την προώθηση και την ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας. Σήμερα, μαζί με την εξαιρετική ομάδα ομιλητών μας, θα συζητήσουμε πώς το μπάσκετ αλλά και ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, πώς μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, ποιο είναι το όραμα για το μέλλον του στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο, ειδικά μετά τη φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης όπως το Ευρωμπάσκετ 2025. Να παρουσιάσω τους ομιλητές μας που είναι εδώ μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερο από πλευράς Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας πώς καταφέραμε να προσεγγίσουμε άριστα αυτή τη διοργάνωση και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε γενικότερα όλος ο κόσμος και όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δίπλα του είναι ο κύριος Ευρυπίδης Μάνουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Parallax Experience. Δίπλα του είναι ο κύριος Δόκτωρ Σωτήρης Θεμιστοκλέους, διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης. Και εδώ δίπλα μας η κυρία καθηγήτρια Δικαία Χατζευσταθίου, διευθύντρια του Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών για το Ασφαλές Άθλημα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναπληρώτρια κοσμήτορας. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, με την πρώτη μας ερώτηση. Ποια είναι η αξία τέτοιων αθλητικών διοργανώσεων βάσει της εμπειρίας σας που ζήσατε τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο ως πρόεδρος, αλλά και ταυτόχρονα πώς μας παρουσιάζεται στο εξωτερικό με διπλωματικό τρόπο το πώς εκπροσωπήθηκε η Κύπρος και το πώς το ζήσατε εσείς ο ίδιος. Καταρχάς, καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα να μοιράζομαι το πάνελ με τους τρεις συνομιλητές μου, οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά διαπρέπει στον τομέα με τον οποίο ασχολείται και ιδιαίτερα με την καθηγήτρια κυρία Δικαίου, η οποία, εξ όσων έχω ενημερωθεί, κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μας είναι χρήσιμα για το μέλλον. Να ξεκινήσω και να πω ότι η διαδικασία αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ήταν μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πολύ πίσω από το 2021, όπου μια μικρή ιδέα ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται με αρκετές δυσκολίες. Χαίρομαι που μαζί μας σήμερα εδώ στο ακροατήριο είναι και η πρώην Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η οποία ήταν κοινωνός της προσπάθειας στα αρχικά της στάδια. Ήξερε το όραμα, κατανόησε τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Γνώριζε τις αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά το θέμα, γιατί αναφερθήκατε για αθλητικές υποδομές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Γνώριζε από εξ αρχής τη δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι παρελθόν. Να επικεντρωθούμε στο μέλλον, το οποίο κατά την άποψη δική μας έχει ξεκινήσει να φαίνεται για τον αθλητικό κόσμο της Κύπρου πιο ελπιδοφόρο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο αθλητισμός είναι ο καλύτερος διπλωμάτης της χώρας μας στο εξωτερικό. Και όχι μόνο στα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά αθλήματα και στα Ολυμπιακά αλλά και στα Παραολυμπιακά. Αντιλαμβάνεστε, έχει μια τεράστια δύναμη ο αθλητισμός να ξεδιπλώσει διπλωματικά διάφορους τομείς στους οποίους θέλουμε να παρουσιάσουμε. Η δική μας εμπειρία ξεκίνησε από το 2021, όπως προείπα, με την διεκδίκηση της ανάθεσης. Αντιλαμβάνεστε, εκεί έπρεπε να ξεδιπλώσουμε το όραμα μας σε όλη την Ευρώπη.
σε χώρες οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες με την Κυπριακή Δημοκρατία και σε χώρες οι οποίες είναι απέναντι από την Κυπριακή Δημοκρατία σε πολιτικό επίπεδο. Άρα έπρεπε να συνδυάσουμε και τα δύο. Το γεγονός ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, ήταν κοινωνός από τότε και μας βοήθησε με την ιδιότητα του ως Υπουργός Εξωτερικών να αναπτύξουμε το όραμα μας και να μας φέρει κοντά με διάφορους παράγοντες άλλων χωρών μέσω της δικής του διπλωματικής οδού. Βγάζουμε στο συμπέρασμα ότι ο αθλητισμός είναι έναν υπερόπλο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όταν θέλουμε κυρίως να παρουσιάσουμε και το πολιτικό μας πρόβλημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμα κάποια χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, σε αυτόν το ιστορικό κτίριο, η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή, είναι υποεισβολή. Συνεπώς, οι επαφές τις οποίες κάναμε, οι επαφές τις οποίες έχουμε αναπτύξει, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και για τον τομέα του αθλητικού τουρισμού, αλλά και για τον τομέα της αθλητικής διπλωματίας, που κατά την άποψη δική μου είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Και κύριε Πρόεδρε, στη δεύτερη μας ερώτηση, πώς καταφέρατε εσείς ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας να βάλετε μαζί σας στο παιχνίδι ευρωπαϊκούς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και στο τέλος της μέρας, μετά τη διοργάνωση αυτής της μεγάλης διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε πάρει από τους συγκεκριμένους φορείς? Να σημειώσω και να υπογραμμίσω ότι είμαστε η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα η οποία διεκδίκησε ανάθεση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης. Της νούμερο 2 σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το Μούντον Μπάσκετ και μετά το Ευρωμπάσκετ. Είμαστε η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα και η πιο κάτω αγωνιστικά, δηλαδή είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις κατάταξης όσον αφορά το αγωνιστικό. Αυτό έτσι είναι ως ένας μικρός πρόλογος. Το τι κερδίθηκε και το πώς πείσαμε τους Ευρωπαίους, κυρίως τους ομολόγους μου, ήταν το θέμα της συνέπειας, γιατί δεν ξεκινήσαμε από το 2021. Υπήρχε από πίσω μια προϊστορία όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή κυρίως Ομοσπονδία, συνδιοργανώνοντας πολύ πιο μικρά events, πολύ πιο μικρές αθλητικές διοργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα εξίσου σημαντικές για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης. Πίστεψαν σε εμάς. Το γεγονός ότι και η Ομοσπονδία μας θεωρείται μια Ομοσπονδία στον ΚΟΑ ως από τις λίγες που είναι πρότυπο σε σχέση με τη διαφάνεια της, σε σχέση με τα οικονομικά της δεδομένα, με την τήρηση των καταστατικών. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και το βλέπουν και η Ευρώπη. Αλλά κυρίως ήταν η συνέπεια που δείξαμε όσον αφορά και την τόλμη και την αποφασιστικότητα στο να διοργανώνουμε μικρές αλλά εξίσου σημαντικές διοργανώσεις. Και να τονίσω το γεγονός ότι ήμασταν η μόνη χώρα, η μόνη ομοσπονδία που καταφέραμε και φέραμε εις πέρας το case study της FIBA Europe των καιρών του κορονοϊού. Διοργανώσαμε 2 ομίλους φούσκα, bubbles, για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Σε έναν εκ των 2 ομίλων συμμετείχε και ο Κεραυνός, ο οποίος είναι η μόνη ομάδα που κατάφερε μέχρι σήμερα να περάσει στην τελική φάση. Και να αναφέρω ότι μετά από αυτό που έγινε στην Κύπρο μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου η ΑΕΚ Αθηνών φιλοξένησε την τελική φάση. Οπότε βλέποντας όλη αυτή την ενέργεια, όλη αυτή τη συνέπεια, για μας ήταν πολύ πιο εύκολο να πείσουμε και για το επόμενο στάδιο που ήταν το επιστέγασμα, θεωρώ, το Ευρωμπάσκετ του 25, που τα φώτα πλέον έχουν σβήσει και εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και επικεντρωνόμαστε για την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον επόμενο μας ομιλητή, τον κύριο Ευρυπίδη Μάνουλο, ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της Parallax Experience. Και θα το πάρω λίγο παρακάτω από εκεί που το άφησε λίγο ο κύριος Μουζουρίδης και θα το πάρω στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος για την Κύπρο ο τουρισμός γενικότερα. Και μέσα από αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις, όπως είναι το Ευρωμπάσκετ που έγινε και εδώ στο νησί μας, πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε τις προοπτικές του αθλητικού τουρισμού και ταυτόχρονα να τον αναπτύξουμε, ούτως ώστε να προσελκύσουμε μάλιστα και άλλες τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις. Καταρχήν, να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω που μου δίνετε λόγο στο βήμα. Και να το πάρω έτσι, θα συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο αγαπητός φίλος ο Ανδρέας. Μιλάμε για την κληρονομιά που άφησε το Eurobasket. Οπότε
εάν θέλουμε να βλέπουμε τον αθλητικό τουρισμό να εμβαθύνει και να προχωρά σε πολύ πιο στέρεες βάσεις από τις σημερινές, πρέπει να αναλογιστούμε τις προοπτικές που δίνουν τέτοιες διοργανώσεις, τη δυναμική που μπορούν να φέρουν στο νησί και όλα αυτά τα στοιχεία πώς μπορούμε να τα συνθέσουμε για να δημιουργήσουμε έναν υγιές μέλλον. Και να εξηγήσω. Έγινε μεγάλη λογοκρισία για την επένδυση στο κλειστό γήπεδο Σπύρος Κυπριανού. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι το Eurobasket που φιλοξενείται στην Κύπρο έφερε τεράστια ωφέλη ποικιλοτρόπως. Άρα θα έλεγα ότι μέσα από αυτήν τη διοργάνωση έχουμε κάνει ένα break-even εσόδων-εξόδων. Και τώρα έχουμε ως παρακαταθήκη έναν στολίδι το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε ορθολογικά και με σωστόν πλάνο, ούτως ώστε να ξεκινήσει να φέρνει κέρδος. Το κέρδος δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι πώς άλλες τέτοιες διοργανώσεις θα δώσουν ερεθίσματα και στα δικά μας και στους δικούς μας τους πολίτες, στους νέους, και πώς θα μπορούσε να είναι ένας πόλος έλξης για προετοιμασίες, για διεθνείς διοργανώσεις, για international events. Γιατί είδαμε το Eurobasket να τελειώνει και μετά από μια εβδομάδα είχαμε το διεθνές τουρνουά καταδοσφαίρισης εδώ στη Λευκοσία που πήγε πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει? Διαφοροποιούμε το παραδοσιακό αθλητικό προϊόν που έχουμε στο μυαλό με το να φιλοξενούμε ομάδες για προετοιμασίες κτλ. Και μπαίνουμε πιο ενεργά. Φιλοξενούμε διοργανώσεις οι οποίες δίνουν ερεθίσματα και ταυτόχρονα προβάλλουν το πραγματικό capability αυτής της μικρής, πάρα πολύ δυναμικής χώρας. Θεωρώ ότι είναι στα δικά μας χέρια να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι και να το πάρουμε παραπέρα. Έχουμε εξαιρετικό κλίμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα υδάτινα σπορτ τουλάχιστον 10 μήνες το χρόνο και εκεί πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να αναδείξουμε ακόμη μια πτυχή του αθλητικού τουρισμού για το νησί μας. Ένα παράδειγμα, ο Παύλος Κοντίδης της Ολυμπιονίκης, και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτόν τον πρότυπο αθλητή, ο οποίος εκπροσωπεί στο παγκόσμιο στενέρωμα την ιστιοπλοεία για 15 χρόνια, και να το μετατρέψουμε ως ένα όπλο για να γίνει η Κύπρος πόλος έλξης για προετοιμασίες, για διεθνείς αγώνες, διεθνείς meeting. Αυτές είναι ένα μικρό παράδειγμα τι προοπτική υπάρχει, τι πρεσβευτή έχεις του αθλήματος, τον οποίο δεν κατάφερες να αξιοποιήσεις σωστά, και δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι θάλασσες μας είναι από τις καθαρότερες της Ευρώπης, τα νερά μας από τα καλύτερα, καλούς αέριδες. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Όμως, αν το πάρουμε και ένα βήμα παραπέρα, ο αθλητικός τουρισμός, τι άλλο μπορεί να προσδώσει σε εμάς, σαν χώρα, να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα αθλητικά γεγονότα ως κίνητρα για τους νέους της χώρας μας, για να μπορέσουν να κυνηγήσουν και να μπουν πιο ενεργά στον αθλητισμό. Άρα, με αυτήν τη μετατόπιση, αθλητικές διοργανώσεις, αθλητικός τουρισμός, επηρεάζεται και η τοπική κοινωνία. Και είναι εδώ που μεταβάλλουμε και τις συνήθειες και την κουλτούρα του τόπου. Γιατί για να αναπτύξεις αθλητικό τουρισμό θέλεις και την αθλητική παιδεία εντός της χώρας σου. Άρα είναι άμεσα συνυφασμένα αυτές οι τρεις πυλώνες, να το πούμε, διεθνείς διοργανώσεις που θα φέρουν μπροστά το άθλημα, οι εγκαταστάσεις και η προοπτική, οι οποίες είναι εδώ, και μετά η ίδια η κοινωνία. Πάνω σε αυτό έρχεται και η δεύτερη μου ερώτηση, να συνδεθεί λίγο το πώς μπορούμε να χτίσουμε μια διαφορετική κουλτούρα μέσα από αυτήν τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ, πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για να έρθουμε σε επαφή και με άλλους φορείς, άλλους οργανισμούς, για να μας βοηθήσουν με λίγα λόγια να χτίσουμε αυτή τη διαφορετική κουλτούρα και για τα άλλα αθλήματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι χρειαζόμαστε υγιείς ομοσπονδίες. Πολύ ορθά ανέφερε πριν ο αγαπητός Ανδρέας ότι
η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι μια υγιής ομοσπονδία με ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο. Ήξερε πού ήθελε να πάει, είχε στόχους και τους έχει πετύχει. Άρα ξεκινάμε από το ποιοι ηγούνται αυτών των προσπαθειών και μετά πάμε στο τι όραμα έχουν. Ήρθε το Eurobasket, έχουμε δει και μέσω των διοργανώσεων του Cyprus 3x3 βλέπουμε ότι η καλαθοσφαίριση κρατιέται όχι μόνο τη χειμερινή περίοδο που είναι τα προαθλήματα, αλλά και το καλοκαίρι με ένα νέο φρέσκο Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο δίνει την προοπτική και τη δυναμική για την περαιτέρω προώθηση του αθλήματος. Αυτό προσελκύει αθλητές ή συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, άρα εμβαθύνουμε την κουλτούρα του αθλήματος σε όλες τις πόλεις. Για να μπορέσουμε να το πάρουμε ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να κυνηγήσουμε περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις και στοχευμένα μέσα από αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις να αναπτύξουμε παράλληλες international διεθνείς διοργανώσεις οι οποίες να εδρεύουν στην Κύπρο και μαζί με αυτές τις διοργανώσεις που γίνονται από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες να κυνηγούμε παράλληλα δύο παράλληλους δρόμους προσέλκυσης κορυφαίων αθλητών, όπου με την τοπική διοργάνωση μπορούμε να προσελκύουμε και να αναζητούμε, να το πούμε, την εμπλοκή των συμπολιτών μας. Με αυτόν τον τρόπο τα αθλήματα αυτά θα ξεκινήσουν να γίνονται μέρος της νοοτροπίας μας και ξαφνικά θα δούμε ότι ο αθλητισμός πλέον είναι κουλτούρα για τον τόπο. Άρα χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, χρειάζεται ένα πλάνο μακροπρόθεσμο με ξεκάθαρους στόχους. Και όσο περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις φέρουμε, οι οποίες να έχουν ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο. Χωρίς στρατηγικό πλάνο θα είναι κενές. Χρειάζομαστε ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο και να βλέπουμε 3 με 5, 7 χρόνια μπροστά πώς αυτές θα έχουν impact στη δική μας κοινωνία. Είναι σημαντικό να μεταβάλουμε την κουλτούρα των συμπολιτών μας και μέσα από τον αθλητισμό να δώσουμε αυτή την ποιότητα ζωής που θέλουμε για την δική μας κοινωνία. Και πάνω σε αυτά, κύριε Ευρυπίδη, θα προσθέσω και τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Το παράδειγμα της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας εδώ στην Κύπρο είναι ξεκάθαρο και το είδαμε πρόσφατα. Και τώρα θα πάμε στον επόμενο μας ομιλητή, τον Δ. Σωτήρη Θεμιστοκλέους, Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης, και θα προσεγγίσουμε λίγο το θέμα από την κοινωνική σκοπιά του και συγκεκριμένα στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και της καλαθόσφαιρας, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η διοργάνωση που έγινε στην Κύπρο στο κοινωνικό κομμάτι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Φυσικά ευχαριστούμε το Cyprus Forum για τη φιλοξενία, την εξαιρετική διοργάνωση για ακόμη μια φορά ο Νικόλας και η ομάδα του. Μίλησε ο φίλος ο Ανδρέας για την πολιτική και διεθνή διάσταση του μπάσκετ, ο φίλος ο Ευρυπίδης για την οικονομική και την επιχειρηματική. Να μιλήσουμε και εμείς για την κοινωνική, που ως κέντρο κοινωνικής καινοτομίας τα τελευταία χρόνια έχουμε αξιοποιήσει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα την καλαθοσφαιρά σαν έναν όχημα ανάδειξης των δεξιοτήτων, της ένταξης, της πρόθεσης της διαφορετικότητας ανάμεσα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και ανάδειξης της καλαθόσφαιρας σαν έναν όχημα ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Θα χρησιμοποιήσω έτσι 2-3 παραδείγματα, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλούμε με πράξεις και με δεδομένα τα οποία έχουν πετύχει, όπως διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία τρέχει το CSI, όπως είναι το Sisters, όπου προωθά την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, το Mentors, όπου προωθά την καθοδήγηση για θέματα διαφορετικότητας στον αθλητισμό, το μπάσκετ, το οποίο είχαμε κάνει με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, όπου είχαμε εκπαιδεύσει προπονητές καλαθόσφαιρας για να εντάξουν στην προπόνησή τους και θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων. Άρα βλέπουμε μια γκάμα από κοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες αξιοποίησαν την καλαθόσφαιρα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική είναι η παρουσία
του CSI, του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, αλλά και της COC, θα έλεγα, όπως και του 3on3, σε τοπικές διοργανώσεις. Το CSI για πάρα πολλά χρόνια στηρίζει τουρνουά 3on3, όπως το Παρχούτ στην Αθούπολη, όπως το Καμακλή 3on3 στο Καμακλή, δηλαδή περιοχές οι οποίες ανέκαθεν θεωρούνταν περιθωριοποιημένες και υποβαθισμένες, μέσα από τουρνουά όπως αυτά της καλαθόσφαιρας έχουν αναδειχθεί αυτές οι γειτονιές, αλλά το πιο σημαντικό, έχουν φέρει κοντά τους νέους και τους έχουν απομακρύνει από άλλους τομείς πιο επιζήμιους, θα έλεγα, για τη ζωή τους. Έτσι, η καλαθόσφαιρα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά, όπως έχουν πει και ο Ανδρέας και ο Ευρυπίδης, σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο, αν αξιοποιηθεί σωστά, πιστεύουμε ότι και η τοπική κοινωνία και οι πολίτες θα αποφεληθούν. Φυσικά αυτό τα πάντα καταλήγουν στα κέντρα των αποφάσεων, στη θέληση που υπάρχει για να γίνει επένδυση στην καλαθόσφαιρα, και αν μου επιτρέπει ο πρόεδρος της ΚΟΚ, επένδυση στην καλαθόσφαιρα πέραν των ομάδων του πρωταθλήματος. Το Ευρωμπάσκετ είναι μια εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση για να αναδείξει τις δυνατότητες της Κύπρου, αλλά μέσα από τη δική μας εμπειρία και τη δουλειά στο CSI έχουμε εντοπίσει τεράστια κενά στην τοπική κοινωνία. Εκεί νομίζω είναι που πρέπει να επενδύσουμε, να ξεκινήσουμε από τη βάση, από τους νέους. Άλλωστε, ξέρουν πολύ καλύτερα και ο Ευρυπίδης και ο Ανδρέας ότι μεγάλες καλαθοσφαιρικές υπερδυνάμεις, όπως η Ελλάδα, η Σερβία, η Αμερική, ξεκινούν από την τοπική κοινωνία για να δεικνύουν τις δυνατότητες της καλαθόσφαιρας, και νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα και για εμάς. Και πώς μπορούμε μέσω από τον αθλητισμό, την καλαθόσφαιρα και γενικότερα να αναπτύξουμε τις κοινωνικές δεξιότητες μιας κοινωνίας και τώρα της Κύπρου. Πολλά σημαντικό σημείο, ειδικότερα σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Πάντα υπάρχουν αλλαγές, όλες οι εποχές είναι καινούργιες, αλλά η ταχύτητα που συμβαίνουν οι αλλαγές στην εποχή μας είναι πρωτόγνωρη. Αυτό που προσφέρει η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα κριτικής σκέψης, η ηγεσία, η ομαδικότητα. Αυτές είναι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος, ένας νέος, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν την διαρκή αλλαγή της κοινωνίας, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι και πρόοδος, είναι και ανάπτυξη, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έτσι νομίζω η καλαθόσφαιρα, αλλά και γενικότερα τα ομαδικά αθλήματα, στην Κύπρο έχουμε υποτιμήσει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, εισαγωγικά, τη σημασία που έχουν στον τομέα της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης των νέων. Θεωρώ ότι παρόλο που υπάρχουν στα σχολεία, παρόλο που υπάρχουν προγράμματα όπως τον καιρό μας ήταν ο Άγω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ο Άγω. Υπάρχει, ευτυχώς πρέπει να ξαναπάμε, να επιστρέψουμε στον Άγω. Τι ωραίες εποχές ήταν εκείνες. Με γίνονται τις φορμές τις γκρίζες, έτσι, κάτι φορμές... Αλλάξαν οι φορμές. Όχι, all time classic και οι φορμές. Αλλά πραγματικά, δηλαδή... Ήταν 5 λίρες τότε. Πόσα είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Όσα και να είναι, νομίζω αξίζει να είναι τουλάχιστον affordable για όλους τους νέους και να αναδειχθεί η παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού. Μέσα από τα ομαδικά αθλήματα, όσον κοινότυπο και να ακούγεται, πολλές φορές το αγνοούμε, το δεξιότητες τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν, τις συνδέσεις που μπορούν να αναπτύξουν μεταξύ των ανθρώπων, και νομίζω ότι είναι, πολλές φορές λέμε ότι ο αθλητισμός είναι και η μικρογραφία της κοινωνίας. Εσείς ξέρετε καλύτερα φυσικά, και είναι πράγματι η μικρογραφία της κοινωνίας και σε θέματα ανταγωνισμού, σε θέματα πρόοδου, σε θέματα ανάπτυξης και σε θέματα παιδείας. Και δαμε που επίσης το CSI μέσα από πάρα πολλά προγράμματα, πρωτοβουλίες, τις οποίες εφαρμόζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάφερα πριν το Mentors, το Sisters, ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία
τρέχουμε αυτήν την περίοδο, το Strange, ευχαριστώ Κατερίνα μου, τα οποία μπορείτε να βρείτε και να εμπλακείτε σε αυτά μέσα στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τους νέους και να μεταφέρουμε αυτές τις δεξιότητες οι οποίες δεν αφορούν τον αθλητισμό, αλλά αφορούν γενικότερα την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη μας ομιλήτρια, την καθηγήτρια κυρία Δικαία Χατζευσταθίου, Διευθύντρια Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών για το Ασφαλές Άθλημα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αναπληρώτρια Κοσμήτορας. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αρχικά για τον κύριο Κυριακίδη που έκανε την πρόσκληση. Και θα ήθελα να επισημάνω κιόλας ότι ένα κομμάτι, πιστεύω, σημαντικό σαν κληρονομιά του Eurobasket είναι ήδη το ότι μέσα στο Cyprus Forum υπάρχει αυτή η συζήτηση. Ναι. Σε ένα φόρουμ το οποίο είναι για πολιτική, είναι για οικονομία, είναι για δημοκρατία, δεν είναι για αθλητισμό και να είμαστε εδώ και μιλάμε για αθλητισμό και είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μια μειοψηφία θέματος φύλου εδώ, ότι μαζί μου είναι και δύο εξαιρετικές συνοδοιπόροι στον χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο, η Dr. Κλέα Πλαπαέλληνα και η Dr. Μέρη Παπαμελτίδιάδης, με τις οποίες έχω συνεργαστεί πάρα πολύ και έτσι έχουμε μια ισοψηφία, θα έλεγα, έτσι, απλά για να γνωρίζουμε. Υπερτερούμε, νομίζω, σε δυναμική, ίσως, δεν ξέρω. Έχουμε περισσότερες εδώ, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ερώτηση και συγκεκριμένα πώς μπορεί η Κύπρος να αξιοποιήσει τη δυναμική της καλαθόσφαιρας ώστε να προωθήσει τη συμμετοχή, να διασφαλίσει την ένταξη και την προστασία των αθλητών, αλλά και να σωματώσει αξίες όπως το fair play και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη δυναμική. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα πληθυσμιακά τόσο μικρή που της ανατέθηκε ένα τόσο σπουδαίο έργο. Αλλά το so what and what next, αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα. Θα έλεγα ένα σημαντικό κομμάτι είναι η συμμετοχή. Πρέπει να δούμε δηλαδή τη συμμετοχή. Να γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν παιδιά, ιδίως νέοι, που θα συμμετέχουν και θα παίξουν όχι μόνο μπάσκετ, θα είναι μέσα στον αθλητισμό, θα είναι μέσα στη φυσική δραστηριότητα. Αναφέρθηκαν ήδη και οι συνάδελφοι εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, ιδίως σε ένα μέρος σαν την Κύπρο, που υπάρχουν και αρκετές μειονότητες, να δούμε πώς μπορεί ο αθλητισμός να είναι ένα κομμάτι κοινωνικοποίησης, όπως αναφέραμε. Είχαμε κάνει προσωπικά μια έρευνα, το 2021 ολοκληρώθηκε, μια διδακτορική μου φοιτήτρια, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, και ο άλλος επόπτης καθηγητής, ο Σιμεών Ντάγκας, που είναι τώρα πρίτανης στο Πανεπιστήμιο του Τσίτσεστερ στην Αγγλία, σε σχολείο της Λευκωσίας, που υπήρχε διαφορετικότητα και είδαμε, τα στοιχεία που δείξαμε είναι ότι ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή συγκεκριμένα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Απλά πρέπει να βρεθούν δημιουργικοί τρόποι να διδάσκεται, να μην είναι παλαιακοί, να είναι σύγχρονοι, να μην φοβόμαστε το artificial intelligence τώρα, τη νοητή νοημοσύνη, τη τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε, ανεβαίνουμε, αλλάζουμε, πώς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες συνέργειες. Άρα αυτό είναι πραγματικά τεράστιο και να δώσουμε σημασία στην έρευνα. Η έρευνα καμιά φορά ξεχνιέται ότι μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα. Οι ακαδημαϊκοί δεν μιλάνε μόνο μια ξύλινη γλώσσα που μπορεί να είναι λιγάκι μπερδευτική, αλλά μπορεί να δώσουν πάρα πολλά. Και αυτή τη στιγμή η μετάφραση της έρευνας στην εφαρμογή είναι στα πάνω της και θα είμαι πολύ χαρούμενη να συνεργαστούμε σε αυτά τα πράγματα. Δεύτερο κομμάτι, ασφάλεια και η ένταξη. Επειδή ασχολούμαι με τον ασφαλή αθλητισμό, είναι πολύ σημαντικό να είναι ο ασφαλής αθλητισμός, να μην είναι μόνο να υπάρχει ένα στρατηγικός σχεδιασμός για αθλητισμό, ο οποίος έχει ένα ασφαλές framework, ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ασφαλές. Και ξέρω ότι στην Κύπρο έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το Smart to Talk, Safe Sport Cyprus, Safe Harbor, συνεργασία, συνεννόηση. Και τέλος, πάνω σε αυτό, οι αξίες. Όλη μου η δουλειά είναι πάνω στις αξίες, αλλά πώς οι αξίες μπορεί να έχουν εφαρμογή. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να δούμε πώς οι αξίες της συμφιλίωσης, της επικοινωνίας, πράγματα όπως το Peace Player Cyprus, που είναι και αυτό πάλι, δηλαδή η Κύπρος έχει μια ιδιαιτερότητα
που μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και να γίνει πρότυπο για άλλες χώρες που μπορούν να ακολουθήσουν. Ας το αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό. Πολύ ωραία. Και ως η μικρότερη χώρα που έχει διοργανώσει ποτέ το Ευρωμπάσκετ, ποιες ευκαιρίες αλλά και ποιους κινδύνους δημιουργεί αυτό για την Κύπρο σε σχέση με τη διεθνή της εικόνα, την εμπλοκή της στην τοπική κοινωνία και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αθλητισμού? Ναι, σε αυτό θα ήθελα λίγο να θέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με την κουλτούρα. Μιλήσαμε λίγο για την κουλτούρα. Θεωρώ, θα μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο συνέβη χθες, σε αυτό το υπέροχο δείπνο που πήγαμε. Όταν ήμασταν εκεί, σκεφτόμουν πώς θα επιστρέψω πίσω στο ξενοδοχείο από το εστιατόριο. Η απόσταση στο χάρτη μου δείχνει 20 λεπτά. Άρα ήταν για περίπατο. Ο καιρός ήταν υπέροχος. Και ρώτησα, είναι ασφαλές? Μου είπανε πάρα πολύ ασφαλές. Κι όμως, όσους είχα ρωτήσει, που ήταν από Κύπρο, θεωρήσαν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη απόσταση. Μήπως να το σκεφτείς? Αυτό, επειδή είμαι κοινωνιολόγος και είμαι και εθνογράφος, η παρατήρηση για μένα είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Δεν με νοιάζουν τι λένε οι έρευνες ώρα έξω, το έζησα χτες. Όταν είμαι στην Αγγλία και είναι 40 λεπτά, με βροχή και κρύο, θα μου πούνε γιατί να πάρεις λεωφορείο, περπάτα. Και εμείς στο εξωτερικό αυτό το κάνουμε, αλλά στην Κύπρο... Ακριβώς. Θέλουμε το αμάξι, θέλουμε... Αυτό λοιπόν εμένα μου είπε πολλά. Πέρα από το European Barometer και όλα τα στοιχεία, τα στατιστικά, τα οποία δείχνουν ένα 55% των ενηλίκων να είναι μη active, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 22% των παιδιών να είναι δηλαδή active μόνο. Αυτά είναι τεράστια, αλλά για μένα αυτό που άκουσα χθες, το οποίο οι ενήλικες το περνάνε στα παιδιά, δείχνει ότι όσα Eurobasket και να έχουμε, αν η νοοτροπία δεν αλλάξει, δεν θα υπάρξει πραγματική κληρονομιά. Αλλά αυτή η νοοτροπία που για να αλλάξει δεν χρειάζεται έναν παίχτη. Χρειάζεται πολλούς παίχτες, όπως χρειάζεται και μια ομάδα μπάσκετ. Άρα, σε ένα τοπικό επίπεδο τι χρειάζεται? Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού, Σωματεία, όλοι να είναι μαζί. Γιατί όταν έχεις ένα ποδήλατο και θες να πας με το ποδήλατο, αλλά το ποδήλατο δεν μπορείς να το πάρεις, γιατί τα cycle lanes δεν θα τα σεβαστούν οι οδηγοί και δεν θα σεβαστούν την διάβαση πεζών, δεν θα πάρεις το ποδήλατο και δεν θα πεις στο παιδί σου να πάρει ποδήλατο. Άρα είναι ένα ολόκληρο οικοδόμημα. Είναι πραγματικά μια συλλογική προσπάθεια που θέλει multi-stakeholder, multi-leveled, cultural shift. Εάν αυτό δεν γίνει, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν μιλάμε για ένα smart legacy management, το οποίο πρέπει να το δούμε στη χώρα. Και δεν μπορώ να μιλήσω για το legacy που έκανα έρευνα στη London 2012 για την Κύπρο. Κύπρο πρέπει να δούμε τα στοιχεία της νοοτροπίας, των ανθρώπων, της ζωής, να αφουγκραστούμε και να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και δεν έχει να κάνει με το financial investment. Πολλές φορές λέμε, με ρωτήσανε πρόσφατα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο γαλλικό κανάλι, στο France 24, μου είπανε, η Γαλλία είχε επενδύσει πάρα πολλά στους Ολυμπιακούς και τελικά μετά κόψανε πάρα πολλά το κονδύλιο του αθλητισμού. Και λέω, ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Όμως, πολλά από αυτά τα οποία ήδη γίνονται στην Κύπρο μπορούν να γίνουν, να αναμοχλευθούν και να γίνουν leverage για τον αθλητισμό. Πάρα πολλά. Γίνονται πολλές δράσεις. Είναι θέμα επικοινωνίας, συνεννόησης και, πώς να το πω, συνέργειας. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Πάντα δουλεύω ομαδικά. Πάντα δουλεύουμε ομαδικά. Χωρίς ομαδική δουλειά, τίποτα δεν πάει παραπέρα. Αυτό είναι το μότο. Και νομίζω το learn more together, έτσι, είναι ακριβώς αυτό. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, έχω φυλάξει μια ερώτηση ίδια για τον καθένα. Τι έχετε κρατήσει εσείς, πρώτα πρόεδρος ο κύριος Ανδρέας Μουζουρίδης, από όλο αυτό που έχει γίνει εδώ στην Κύπρο, με όλους όσους έχετε μιλήσει και μετά από χρόνια τι θα θυμάστε από τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ? Προσωπικά έχω κρατήσει όλο αυτόν το ταξίδι, όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όσον αφορά το κομμάτι αυτών καθεαυτών της διοργάνωσης που έτρεξε με 10 μέρες στη Λεμεσό, θα κρατήσω το γεγονός ότι είδαμε οικογένειες, είδαμε παιδιά να φεύγουν με ενθουσιασμό, να έρχονται με ενθουσιασμό
Και είναι ο στόχος της επόμενης μέρας να το κεφαλαιοποιήσουμε όλο αυτό και να φέρουμε όλα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο στην καλαθόσφαιρα, αλλά σε όλα τα αθλήματα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Γιατί μόνο έτσι θα γίνει και η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας που αναφερθήκατε προηγουμένως. Το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε εμάς ότι ήταν κάτι εκτός των κυπριακών δεδομένων. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το στάδιο, θεωρούσε ο κόσμος ότι ήταν κάπου αλλού εκτός από την Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, αλλά μας προβληματίζει και σε δεύτερο στάδιο. Συνεπώς, κρατούμε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό και είναι ο στόχος ο μεγάλος τώρα για την άμεση κεφαλοποίηση του. Κύριε Ευρυπίδη. Από την πλευρά μου, θα μείνω σε αυτόν το δεκαήμερο που ήμουν και εγώ άμεσα εμπλεκόμενος ως ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, η διοργάνωση του Fan Zone του Eurobasket. Άρα εγώ αυτές τις 10 μέρες ζούσα ένα διαφορετικό Eurobasket από αυτό που ζούσε ο φίλος Ανδρέας μέσα στο στάδιο και ήταν πόσο ο κόσμος, οι συμπολίτες μας έκαναν engaged με τη διοργάνωση, ο τρόπος με τον οποίο αντιλήφθηκαν όλες αυτές τις μέρες και το τι ζούσε η Λεμεσός, όπως επίσης και την έκπληξη αυτών που ήρθαν από το εξωτερικό για να δουν αυτά τα παιχνίδια και ο τρόπος που ενεπλάκηκαν μέσα στην πόλη και πώς πέρασαν αυτόν τον χρόνο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία από άποψη συνεργειών, συνεργασιών και το να μπορείς να εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια ένα συνεργάτη, ότι θα μπορέσει να διεκπεραιώσει. Αυτό το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα, όπου υπήρχαν άτομα τα οποία δεν χρειαζόταν να περάσει ξανά από το μυαλό σου η διαδικασία των ευθυνών που είχαν πιάσει στους ώμους τους. Και αυτό τι λέει? Λέει ότι είμαστε μικρή χώρα, έχουμε πολύ capacity και προοπτική. Άρα πρέπει να πιστέψουμε σε εμάς, γιατί ξεκίνησαν ακόμη και ήδη οι συμπολίτες μας να πιστεύουν στις προοπτικές που έχουμε. Άρα αυτόν κράτο. Το πώς σε μεγάλη πίεση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας ανά το παγκόσμιο μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε στον κόσμο αυτό που περίμενε. Μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που δεν έλειπε τίποτα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακριβώς. Και κύριε Σωτήρη, το κοινωνικό μήνυμα που βγαίνει από τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ εδώ στην Κύπρο, αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να περάσετε εσείς. Πριν από κάτι, αν γίνεται, να φύγουμε και λίγο το χρόνο στο τέλος. Μπορεί να έχουμε κάποιες ερωτήσεις Ωραία. Αυτό θα είναι πολλά σύντομος. Εγώ δεν θα λέω ότι θα κρατήσω κάτι. Θέλω να δω κάτι όμως. Θα ήθελα να δω το hype, το trend, τη μόδα που έγινε το καλοκαίρι με το μπάσκετ που όλοι θέλαμε, εντάξει, εμείς θεωρώ ότι ασχολούμαστε που πριν το μπάσκετ, αλλά το cloud που δημιουργήθηκε γύρω από το Eurobasket, ζητώ σαν χάρη που το φίλο τον Ανδρέα να μεταφερθεί στην τοπική κοινωνία, να μεταφερθεί στα σχολεία, να μεταφερθεί στους νέους, να έρθουν κοντά στον μπάσκετ, να έρθουν κοντά στον αθλητισμό, γιατί η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι συμμετοχή στα κοινά. Είναι συμμετοχικότητα, εκεί μαθαίνεις δεξιότητες κοινωνικές, όπως είχαμε πριν, και εκεί δημιουργάς σχέσεις ανθρώπινες που θα σε βοηθήσουν στο μέλλον, αλλά να βοηθήσεις και εσύ την τοπική σου κοινωνία. Κυρία Δικαία. Τους Green Donkeys. Κοίταξε, Green Donkeys μας έχουν σώσει από τις απαγορευμένες ουσίες. Και φυσικά με την καθοδήγηση του μέντορα μας, του προπονητή μας, του Δημήτρη του Χατζηδοφόκλη, ο οποίος είναι η πραγματική του δουλειά του. Το χόμπι του είναι ένα διευθυντής στο CSI. Πολύ ωραία. Με τη σειρά σας και εσείς, κύριε Εγώ θα ήθελα να πω ότι λόγω του αντικειμένου μου συχνά διδάσκω σε διάφορα κροατήρια ότι τι μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο γεγονός αθλητικό. Και πάντα λέω φέρνει περηφάνεια, παίρνει όλα αυτά. Όταν όμως το ζω η ίδια, δηλαδή όταν είδα ότι η Κύπρος της ανατέθηκε κάτι τέτοιο, η περηφάνεια η δική μου προσωπικά ήταν τεράστια. Και το ερώτημα ήταν,
έχει καταλάβει η Κύπρος την πρωτιά που έχει και έχει καταλάβει η Κύπρος τι δεν ξέρει, ώστε να μπορέσει να το καλύψει, για να έχει το μεγάλο εκτόπισμα που μπορεί να της φέρει αυτό το οποίο δημιούργησε. Είναι τεράστιο. Και αν το δείτε ερευνητικά, πραγματικά μπορεί να γίνουν θαύματα. Απλά το ερώτημα είναι, όπως είπε, εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή, γνωρίζει τι δεν ξέρει, να τα καλύψει για να πάει πολύ μπροστά. Γιατί είναι τεράστιο πραγματικά αυτό που έχει συμβεί. Και πάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω, όχι μόνο σε αυτό της κυρίας Γείας, αλλά σε αυτό που ακούσαμε από όλους τους ομιλητές μας, είναι ότι ως κυπριακή κοινωνία πρέπει να καταλάβουμε ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όλα τα αθλήματα, από την καλαθόσφαιρα, στην πετόσφαιρα, στην χειροσφαίριση, στα ατομικά αθλήματα και στις επιτυχίες που βλέπουμε που φέρνουν ακόμη και οι αθλητές μας στα ατομικά αθλήματα. Βλέπουμε τον Παύλο Κοντίδη να έχει φτάσει πολλές φορές στην κορυφή, βλέπουμε τον Μίλαν Τράικοβιτς και άλλους και δυστυχώς, το λέω στο κομμάτι το δικό μας, δεν έχουν την προβολή που πρέπει να έχουν με τις επιτυχίες που καταφέρνουν και στο ατομικό επίπεδο, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες μας που δεν είναι στο ποδόσφαιρο και είναι σε άλλα αθλήματα. Και νομίζω από αυτό είναι που πρέπει να μεταβληθεί, να αλλάξει ολόκληρη και η κοινωνία της δημοσιογραφίας στο αθλητικό κομμάτι, ως αθλητικός συντάκτης που μιλώ και προσπαθώ από την πλευρά μου ως νέος αθλητικογράφος, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Μουζουρίδης, μέσω και της εκπομπής μας που έχουμε για τα άλλα αθλήματα, να το μεταφέρουμε αυτό. Γιατί δυστυχώς τα μέσα έχουν τη δύναμη της προβολής που οφείλουν να την διαμοιράζουν δίκαια σε όλα τα αθλήματα και σε όλους τους αθλητές. Αυτά από τη σειρά μου εμένα που ήθελα να προσθέσω σε όλη μας τη συζήτηση. Μα οι μεγάλες επιτυχίες δεν ήταν στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και θέλω να προσθέσω κάτι στην κυρία Κλία. Έχω ως δάσκαλο τον κύριο Σαββακοσάρη γι' αυτό. Και θα πάμε τώρα σε ερωτήσεις γενικότερα που έχουμε. Ευχαριστούμε για αυτό το πολύ σημαντικό πάνελ, το οποίο ελπίζουμε να είναι μόνο η αρχή της συζήτησης. Και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε ζωντανή. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρακτικά τον κύριο Μουζουρίδη, και χτες που μιλούσαμε Ευρυπίδη μαζί, είπες μου ότι σε συζητείτε, υπάρχει σκέψη για ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας, δεν ξέρω αν το είπες ήδη την ώρα που έφυγε από το Δήμαρχο Λεμεσού κτλ. Για να μην χαθεί το momentum, δηλαδή να πάει σε ανώτατων επίπεδων, το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας μηχανισμός για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων ή και διεκδίκηση άλλων διοργανώσεων. Ενώ καλά τα θεωρητικά, αλλά πρακτικά τις επόμενες μέρες τι να γίνει. Τούτο με ενδιαφέρει εμένα. Και σε 6 μήνες τι να έχουμε. Και επίσης, τούτο είναι το θέμα των αξιοποίησης εγκαταστάσεων κτλ. Το αγωνιστικό. Εντάξει, ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια της εθνικής μας κτλ. Αλλά την επόμενη φορά θέλουμε να πάμε στο Ευρωμπάσκετ να προκριθούμε και θέλουμε να πάμε και καλά. Και είμαστε μικρή χώρα, ναι, αλλά και άλλες χώρες. Η Ισλανδία έχει το μισό πληθυσμό. Το Μαυροβούνιο έχει λιγότερο πληθυσμό. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ο σωματότυπος των Ισλανδών, οι Κυπροί είμαστε κοντοί κτλ. Αλλά... Μιλάς ποιος, εσύ. Μπορεί να κάνουμε naturalize, που όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τώρα τρέχαμε να προλάβουμε, να κάνουμε και ήταν η προσπάθεια σας συγκλονιστική να έχουμε μια ομάδα αναξιοπρεπή, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δούμε στα μάτια και άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα με το Ευρωμπάσκετ το 1987 μετά έγινε τούτο που έγινε. Άρα σε αυτά τα δύο επίπεδα εγκαταστάσεις... Το Ευρωμπάσκετ του 25 που πήραν την τρίτη θέση. Σωστά. Η Ελλάδα. Ναι. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε, γιατί πραγματικά έγινε μεγάλη προσπάθεια από την Εθνική Ελλάδος για να κατακτήσει... Εμείς ως Κύπρος όμως, για τα δύο θέματα, αγωνιστικών και εγκαταστάσεις... Να κλείσω με την Ελλάδα, γιατί το νιώθω πολύ έντονα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από την Εθνική Ελλάδος να κατακτήσει την τρίτη θέση και κακίζονται στα συνορισμένων οι οποίοι αμέσως μετά την κακή εμφάνιση που συμβαίνει στον αθλητισμό
έναντι της Τουρκίας που, αν δείτε και πριν το Ευρωμπάσκετ, γιατί ασχολείστε με τον μπάσκετ, η Ελλάδα ήταν το 8ο φαβορί και η Τουρκία ήταν το 4ο φαβορί. Οπότε η Ελλάδα για να βρεθεί εκεί πέρα από τις υπερπροσπάθειες που έγινε από τους καλαθοσφαιριστές των προπονητικών επιτελείων και την Ομοσπονδία, υπήρξαν και κάποιοι αποκλεισμοί που ονομαστήκαν εκπλήξεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αν πήγαιναν όλα όπως ήταν προαγωνιστικά, η Ελλάδα ενδεχομένως να μην ήταν καν στην τετράδα. Οπότε ξεκινώ από εκεί. Όσον αφορά τα δικά μας τα θέματα, να ξεκινήσω από την αθλητική εγκατάσταση που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε πλάτες για να γίνει αυτόν κατορθωτό μέσα σε 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κύπρο. Είμαι και στον κατασκευαστικό τομέα, γνωρίζω τις καθυστερήσεις, τα εμπόδια και όλα τα συναφή. Βεβαίως, ναι, θεωρώ ότι είναι άδικο για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού να επομιστεί όλον αυτόν το βάρος της ευθύνης στο να κρατήσει ζωντανή την αθλητική εγκατάσταση του Σπύρου και Κυπριανού, αλλά και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θεωρώ ότι ο ρόλος του ΚΟΑ θεσμικά δεν είναι να συντηρεί και να χτίζει γήπεδα, είναι να κάνει αθλητισμό. Οπότε, ξεκινώντας από εδώ, θέλω να πω ότι είναι άδικο το να φορτώνουμε και ενδεχομένως και θα ήθελα να απολογηθώ και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αλλά και στον ΙΝ για την πάρα πολλή πίεση και την άδικη κριτική την οποία τους κάναμε ως Ομοσπονδία σε σχέση με την χρονοβόρα διαδικασία της υλοποίησης της αθλητικής εγκαταστάσης του Σπύρου Κυπριανού. Αλλά όλοι είναι αντιληφθούν ότι η πίεση ήταν στους δικούς μας ώμους. Από εκεί πέρα, πρέπει η πολιτεία, είναι ευθύνη της πολιτείας, ό,τι αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις, να πάει στα αρμόδια τμήματα. Και για να προχωρήσω και να προεχτείνω λίγο την δική μου την προσωπική σκέψη, είναι ότι θα πρέπει, όπως αρμονικά συνεργάζεται ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο τομέα σε άλλα projects και έχουμε αυτή την επιτυχή κατάληξη, θα πρέπει επιτέλους να ανοίξουν τον δρόμο, ούτως ώστε επαγγελματίες του αθλητισμού, άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό και κατ' επέκταση με τον αθλητικό τουρισμό, να έχουν την ευθύνη και της συντήρησης του γηπέδου και της χρήσης του γηπέδου, αλλά γιατί όχι να βγάζουν και το ανάλογο κέρδος, αν και εφόσον όλα πάνε καλά. Και στο τέλος της ημέρας θα είναι μια κληρονομιά για το κράτος, για την νεολαία, για την επόμενη γενιά. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το αγωνιστικό, μπορεί να μην το βγάζαμε προς τα έξω ότι γινόταν και να μην φαινόταν προς τα έξω ότι γινόταν και δουλειά και για το αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν ευθύνη μας να παρουσιαστούμε αξιοπρεπείς, ήταν ευθύνη μας να νιώσουμε και υπερήφανοι και αγωνιστικά και θέλω να πιστώσω όλη την ομάδα μου και τα παιδιά, τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείων, τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας θέλαμε να δώσουμε το άπαντο δυνάμεων μας, ώστε να παρουσιαστούμε στο επίπεδο το οποίο μπορούσαμε. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ξεπεράσαμε αυτό. Αγωνιστικά, η εθνική ομάδα ξεπεράσανε αυτό. Αυτά τα παιδιά δεν έκαναν καλοκαίρι, ήταν 2,5 μήνες μακριά από τις οικογένειες τους. Ναι, με τη βοήθεια και πάλι του Υπουργείου Εσωτερικών καταφέραμε στο τέλος και κάναμε και έναν naturalisé, ο οποίος και αυτός έγινε μέρος της ομάδας. Όμως δεν είναι η λύση η naturalisé. Η λύση είναι η συνέχεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι η νέα γενιά, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, θα έχουν ήδη εμπνευστεί από αυτό που είδαν στο Ευρωμπάσκετ. Έχουν ζήσει ότι κατά μέσον όρον η Εθνική Κύπρου στον μπάσκετ είχε 5.500 κόσμο. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο και είναι τεράστια ευθύνη δική μας στο παράθυρο του Νοεμβρίου να προσπαθήσουμε να τους ξαναφέρουμε στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ ότι η κληρονομιά θα χτιστεί σιγά σιγά. Και βεβαίως με τις προσθήκες τις οποίες θα έρθουν η νέα γενιά θα αγκαλιάσει περισσότερο τον μπάσκετ για να πάρουμε τους καλύτερους, ούτως ώστε να μπορέσουμε, γιατί όχι, στο μέλλον με την κανονική διαδικασία, με την κανονική οδό να συμμετέχουμε σε έναν Ευρωμπάσκετ. Σίγουρα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ευχής έργο είναι να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος και να μην δούμε έναν στολίδι να αφήνεται στο χωροχρόνο λόγω μη κάποιου στρατηγικού πλάνου ή χωρίς να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοιες προσδοκίες. Κατά προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται μια σοβαρή, να το πω έτσι, προσέγγιση ως προς το πώς
διοικείται αυτή η αρένα και ποια άτομα θα μπορέσουν να έχουν το γενικό πρόσταγμα της διαχείρισης. Χωρίς επαγγελματίες θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία που ήρθε μέσα από το Eurobasket. Πιο ξεκάθαρα, ας πάρουμε παραδείγματα πάρα πολλών κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό, όπου φιλοξενούν διαφορετικά διεθνείς event, είτε είναι αθλητικά, είτε είναι μουσικά, είτε είναι πολιτιστικά, είτε είναι εκθέσεις παντός ειδών εκθέσεις. Άρα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται άτομα τα οποία να έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία, αλλά και το network, να βγουν από την Κύπρο και να τρέξουν για να κυνηγήσουν όλες αυτές τις συνέργειες. Με αυτόν τον τρόπο θα δυναμώσουμε την παρουσία μας, γιατί συντηρείς ένα όνομα μιας πόλης, μιας αρένας στο εξωτερικό και με τον ίδιο τρόπο γίνεται παρακίνηση, ούτως ώστε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις του τόπου να παίρνουν αυτή τη μορφή που θέλουμε. Όποια μορφή διοίκησης δεν θα πρέπει να έχει εκτελεστική εξουσία, αλλά εποπτική, και σίγουρα θα προτιμούσα να έβλεπα ανεξάρτητη διοικητική αρχή, outsourcing, ακριβώς, η οποία θα απελευθερώσει την ίδια την εγκατάσταση από αγκυλώσεις. Όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό, εγώ θέλω να προσθέσω μέσα από τη δική μου εμπειρία με τις διοργανώσεις του Cyprus 3x3, που είναι σε παγκύπρια βάση. Βλέπουμε ότι ένα καινούριο άθλημα, όταν ξεκινήσαμε εμείς την προσπάθεια το 2015, πριν καν γίνει Ολυμπιακό άθλημα, ήταν ένα πείραμα, ένα κοινωνικό πείραμα, να το πούμε, για τα κυπριακά δεδομένα. Όμως με τη σωστή στρατηγική, τους σωστούς στόχους, καταφέραμε μέσα από προσέλκυση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων να βάλουμε αυτό το άθλημα στην κοινωνία, να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους νέους στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης και είδαμε το Cyprus 3x3 να είναι ένας αγωγός αθλητών προς την καλαθόσφαιρα σάλας. Παράλληλα, έχουμε αποδείξει ότι αυτό που είχε πει πριν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η συνέργεια του ιδιωτικού τομέα, πώς έχει μετατραπεί σε έναν όπλο. Οι συνέργειες που έχουμε κάνει Cyprus 3x3 και Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ήταν αρκετές. Επιστέγασμα αυτών ήταν η φιλοξενία 2 προκριματικών διοργανώσεων Europe Cup 3x3 στην Κύπρο, όπου εκτός από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που είχαμε στο θέμα αξιολόγησης από τη FIBA 3x3, ήταν και τα εξαιρετικά αγωνιστικά αποτελέσματα, όπου τη μία χρονιά το εθνικό μας συγκρότημα γυναικών για πρώτη φορά προκρίθηκε σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι το οποίο την επόμενη χρονιά έκανε η εθνική ομάδα ανδρών. Άρα, εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι εάν υπάρχει σωστό πλάνο, εάν υπάρχει σωστή συνέργεια μεταξύ των φορέων και θέλουμε να χτίσουμε και να δούμε σε 3 και σε 5 χρόνια, όχι τι κάνουμε σήμερα και αύριο, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Και στην πορεία αυτή που τώρα το βιώνουμε, βλέπουμε τώρα ότι παιδιά τα οποία ήταν 6-8 χρονών, τώρα είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν λείπουν από καμία πόλη στις κατηγορίες το 12, 14, 16. Αυτό δείχνει ότι χτίστηκε μια μεγάλη βάση, δημιουργήθηκε κουλτούρα και τώρα ξεκίνησε να φαίνεται. Οπότε είναι στα χέρια μας, Πρόεδρε, να δούμε λίγο πού πρέπει να στοχεύσουμε για να δώσουμε ακόμη περισσότερες ελπίδες και κίνητρα. Στο δικά μου μάτια, στις κατηγορίες 16-18, πριν χάσουμε τον αθλητή, πριν χάσουμε την αθλήτρια, σε αυτές τις κατηγορίες είναι τα ερεθίσματα για να μείνουν κοντά, να βλέπουν την καλαθοσφαίριση ως ένα ανταγωνιστικό, να την βλέπουν ως μια ανταγωνιστική ευκαιρία μέσα από τον αθλητισμό και να πάνε να βλέπουμε πιο μπροστά και στο θέμα των εθνικών ομάδων. Αυτό. Πολύ ωραία. Μια γρήγορη ερώτηση. Έτσι, τέτοια πρακτικά.
Εγώ μιλήσω στην επαρχία. Έχω όμως ερεθίσματα από την Αμερική. Εκείνο που βλέπω είναι ότι έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις σε όλη την Κύπρο, δηλαδή το κάθε σχολείο έχει γήπεδο του μπάσκετ. Αν πάρω από τις εμπειρίες που βλέπω εγώ εκτός πόλης, τούτα ούλα είναι σχεδόν εγκατελειμμένα. Τα σχολεία κλείνουν η ώρα 1.30, δεν μπορεί κανένας να μπει, και αν μπει κάποιος δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Υπάρχει τρόπος μία συνεργασία της Ομοσπονδίας της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, για παράδειγμα, να ανοίξουν τα σχολεία, να φτιαχτούν τα γήπεδα, ούτως ώστε οι νέοι να έχουν έναν τόπο να πάνε. Διότι οι νέοι θέλουν τόπο να πάνε. Άμα δεν βρουν τους τόπους, να πάνε σε κακούς τόπους. Οι νέοι μας για να παίξουν μπάσκετ στα σχολεία πρέπει να πεταχτούν πάνω από το κάγκελο. Λοιπόν. Όπως επετασσόμαστε εμείς πάνω από το κάγκελο, τον καιρό είμαστε μωρά. Είναι η ίδια πρακτική τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει οι κυρίες που κάθονται απέναντι μου, διατέλεσαν και οι δύο στο δύσκολο οργανισμό του ΚΟΑ, μία ως πρόεδρος, η άλλη ως γενική διευθύντρια. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται σχολικές εφορίες. Υπάρχει μια αυτοκρατορία και μια κακή νοοτροπία που αυτοδιοικούνται, και αυτό είναι λάθος. Είναι αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση, η πολιτεία, η Βουλή, όπως θέλεις πάρτο. Γιατί, ναι, υπάρχουν απίθανες σχολικές αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ, για το handball, για όλα τα κλειστά αθλήματα, ακόμα και για στίβο την ώρα που βρέχει να μπουν μέσα να κάνουν την προθέρμανσή τους στα παιδιά κτλ. Και δυστυχώς είναι κλειστά μέχρι η ώρα 1 και 5, 1 και 35 μέχρι και η ώρα 2, και κάποιες οι οποίες είναι ελεύθερες για να τις χρησιμοποιήσουν τα σωματεία, εκεί μπαίνουν άλλα κριτήρια. Είναι το κριτήριο του αν γνωρίζω το σχολικό εύφορο, τον πρόεδρο της σχολικής φορείας, αν προέρχομαι από το ίδιο σωματείο κτλ. Και τα διάφορα τα γνωστά τα κυπριακά, που χαλούν όλη αυτή την εμπειρία που προσπαθήσαμε να χτίσουμε με το Ευρωμπάσκετ. Και πέραν τούτου έρχονται και οι αυθαίρετες χρεώσεις, οι οποίες από 2 ευρώ που ήταν τώρα έχουν πάει στα 5 ευρώ, τα οποία κινδυνεύουν κάποια σωματεία, τα οποία παράγουν και προάγουν τον αθλητισμό και δεν έχουν την οικονομική δύναμη και τον δυνατό χορηγό σπόνσορ από πίσω να τα βοηθήσει να επιβιώσουν, να κινδυνεύουν με κλείσιμο για τον λόγο ότι υπάρχει αυτή η αυθαίρετη αύξηση στο ενίκιο των σχολικών αιθουσών, που εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχουν αυξήσεις. Εκεί όμως που υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Δηλαδή, εάν ένα σχολείο, μια σχολική εφορία έχει επενδύσει και έχει βελτιώσει τον αγωνιστικό της χώρο, έχει βάλει παρκέ, έχει βάλει κατάλληλο φωτισμό, έχει κάνει αποδυτήρια, αξιοπρεπείς υποδυτήρια, να μπορούν τα κορίτσια, οι κοπέλες και τα αγόρια να αλλάσουν με ασφάλεια κτλ. Τότε ναι. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η υποδομή από το 1990 και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αναβάθμιση, τότε θεωρώ γελίον το γεγονός ότι έχουν ζητήσει από όλα τα σωματεία οριζόντια αύξηση. Αλλά ναι, αν ανοίξουν τα σχολεία, και βεβαίως είναι ευθύνη δική μας να τα προστατεύσουμε τα σχολεία και να μην τα καταστρέφουμε, αλλά να τα αξιοποιούμε προς όφελος του αθλητισμού, τότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις στον τόπο μας και δεν χρειάζονται καινούργιες. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, από το δικό μου μετερίζει που ήμουν σχεδόν 7 χρόνια Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και η Κλέη Παπαέλληνα που διατελέσε πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, να διευκρινίσουμε ότι οι σχολικές εφορίες, οι αίθουσες, χτίζονται με χρηματοδότηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Και είναι οξύμορο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία, αυτονομία σε σχέση με τη διαχείρισή τους από τις σχολικές εφορίες, οι οποίες είναι και ανεξάρτητες ακόμα και από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα, έγιναν πάμπολες προσπάθειες, θέλω να πω, τα τελευταία 5 χρόνια, τουλάχιστον που γνωρίζω, γιατί ήμουν σε συσκέψεις στο Υπουργείο, για να ανοίξουν αυτές οι αίθουσες, όλες οι αίθουσες και τα απόγευμα, όχι μόνο οι αίθουσες αθλοπαιδιών, αλλά ακόμη και οι αίθουσες που γίνονται οι σχολικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να μην κάνουν για όλα τα αθλήματα, γιατί το ύψος δεν είναι τόσο όσο για να μπορούν να είναι όλα τα αθλήματα, αλλά σίγουρα μπορούν να εξυπηρετήσουν αρκετά. Θέλω να πω ότι δυστυχώς υπήρχε μία μεγάλη αντίδραση, οι αγκυλώσεις που είχαμε πει πριν, από πλευράς των σχολικών εφοριών, και επειδή ακριβώς είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, ούτε το Υπουργείο Παιδείας κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Επίσης, να αναφέρω ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, το κράτος δηλαδή, μέσω του ΚΟΑ, χρηματοδοτεί, εξού και τα 2 ευρώ την ώρα, αγαπητή Ανδρέα, τα σωματεία τα οποία χρησιμοποιούν αυτές τις αίθουσες. Αλλά χρηματοδοτεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι έμαθα ότι τετραπλασιάστηκαν. 5 ευρώ. Όχι, άκουσα και για 8 πρόσφατα, τώρα. Τώρα, τους τελευταίους 2 μήνες. Ο τρόπος που επίσης χρησιμοποιούνται εναπόκειται αποκλειστικά στις σχολικές εφορίες και πολύ σωστά έχετε αναφέρει, από τη στιγμή που δεν έχουν μπει κριτήρια για το πώς θα χρησιμοποιεί, ποιος τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα κριτήρια, τι μαζικότητα έχει το άθλημα, πόσα κλιμάκια έχουν αναπτύξει, μπορούν να μου πάνε πολλά κριτήρια. Άρα εγώ θεωρώ ότι, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, η πολιτεία έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και όταν λέω η πολιτεία, μιλώ για τους κρατικούς οργανισμούς που είναι το Υπουργείο Παιδείας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Στο πώς θα έπρεπε να επιβάλλαμε την διαχείριση αυτών των αιθουσών. Αυτά ήθελα να προσθέσω. Ας μην αναφερθούμε και στο πόσο προσβάσιμα είναι όλα αυτά. Επίσης, που είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ειδικού πάνελ. Όσον αφορά προσβασιμότητα στον αθλητισμό και συμπερίληψη. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, ακόμη κάτι μικρό, γιατί μιλήσαμε πριν για outsourcing. Και τα 6,5 χρόνια που ήμουν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ήταν από τις πρώτες μου εισηγήσεις και ήταν και η τελευταία μου. Αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχει μια δισκαμψία όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών φορέων, Υπουργείων, ΚΟΑ κλπ. Θεωρώ ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα πρέπει να επικεντρωθεί στο policy making του αθλητισμού και η εφαρμογή του αθλητισμού. Υπάρχουν οι ομοσπονδίες που είναι οι αρμόδιοι φορείς για να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τον αθλητισμό. Όσον ο ΚΟΑ ασχολείται με τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έχουμε δει δυστυχώς ο αγρός. Έναν τεράστιο στολίδι θα μπορούσε να έχει να αξιοποιηθεί σε τεράστιο βαθμό και πολλά άλλα παραδείγματα. Είμαι πολύ υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού με δημόσιο τομέα με διαφανείς διαδικασίες μέσω διαγωνισμών, μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών. Υπάρχουν οι τρόποι, το έχουμε δει σε λιμάνια, αεροδρόμια, γιατί να μην το δούμε και στον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα πραγματικά πολιτικής, γιατί οι τρόποι για να εφαρμοστούν υπάρχουν. Και θέλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ τον Νικόλα και την ομάδα του που με έδωσαν αυτή την ευκαιρία, αυτή την εμπειρία και τους ομιλητές μας εδώ. Νομίζω έμαθα και περισσότερα πράγματα σήμερα από τη συζήτηση, γιατί κάποια πράγματα δεν τα γνώριζα. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, κατάλαβε, είναι η σύμπραξη και η διακυβέρνηση, ίσως μία λιγάκι αναθεώρηση της διακυβέρνησης των φορέων. Λέμε ownerships είναι, δηλαδή τι ανήκει στον καθέναν ώστε αυτό να πάει παραπέρα. Αν αυτό το μοντέλο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο 100%, να βρεθεί μια καινούρια λύση η οποία να είναι καλή για όλους. Και αυτό η συνένεση και η συλλογική συνένεση είναι κάτι που είναι δύσκολο. Και όχι μόνο στην Κύπρο, παντού, σε κάθε χώρα και διάσταση. Άρα, νομίζω, αυτό κρατάω. Άρα, σύμπραξη, διακυβέρνηση και πάντα να επενδύουμε σε ανθρώπους και όχι μόνο σε υποδομές. Κύριε Σωτήρη. Πολύ σύντομα, το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι ο αθλητισμός να γίνει μέρος της καθημερινότητας του κάθε ενός από εμάς, σαν δραστηριότητα, σαν παιδαγωγικό εργαλείο και σαν μέρος ψυχαγωγίας. Να κρατήσουμε τον ρομαντισμό, την αγάπη που δημιουργά ο αθλητισμός όταν ασχολείσαι με αυτόν και σίγουρα όσοι ασχοληθήκαμε με αθλητισμό ξέρουν ακριβώς αυτό το αίσθημα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.